ekene mo na ekene nwoke kene nwanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo ji debe kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị chia na Igbo niile ndị mba na ndị egede na Igbo niile ada mmụọ na ekene kene anya na anọ ụbọchị naanị Igbo ji debe kene mmụọ nwe ya nwanyị wee na-ekene mmụọ eke mmụọ oye mmụọ afọ na mmụọ nkwọ wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya mmiri kene nna mụlụ Igbo na nne mụlụ Igbo kene enu kene ana kene ezinụzọ kene mmiri niile nọ n'ala Igbo mmụọ nwe mmiri ana m ekene wee kene mmụọ Igbo na-emere ihe na mmụọ na-emere Igbo ya wee kene mmụọ niile nọ n'ala Igbo gburugburu kene aja ana Igbo nna kene mmụọ eji wee biwe ana Igbo ada mmụọ na ekene wee kene Chukwu okike abịa na mana m ekene gị na mana m ekene gị n'isi ụmụ nwa ada kene gị n'isi agbata obi kene gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu kene gị n'isi ụmụ aja na niile ana m ekene gị ebe ọ nwụrụ ụmụ aja na nọ na mana m ekene gị n'isi ha n'otu n'otu na-asị gị biko chekwala m ha gọziere m ha nọnyere m ha sụọla m ọhịa zoro eze ezi chi m na-ekenekwa gị n'isi Biafran Angels na m aka gị dị n'elu aka gị dị n'elu ezi Chineke ana m ebunyere gị aka elu n'isi Biafran Angels ebe niile ha nọ na nna m nụọla m ha ọgụ nzuzo chekwala m ha gọziwele m ha kpuchigidele m ha ezi Chineke ekwekwene ka ife na-eme anyị adị ekwene ka ife na-eme efe na mana m ebunye gị enu maka na ikwesịrị ibunye enu na-enye gị ekene maka na ikwesịrị inye ekene wee na-asọ otito mbunye enu bụrụ nke gị wee lụọ mgbe niile ebighị ebi ise 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 anya na anọ ụbọchị na anọ ụmụ aja na ga-ekoro dị ha na-ekwe egwu ama na unu na-ekwe a na-emekwa ama na a na-eme anaghị gịnị anyị na-eme ọdụmma n'ọnwụ na osinete anyị na-enye Chineke ekele maka anyị nwee mmeri onye bụ chi nwanne m emesịa ka m kpọọ ọgụ ka mụ na-akpa nna be anyị kwesịrị ịkpa ka eke unu dị ka anyị gbagodo egwu ka anyị gbaa egwu anyị gbaa egwu anyị gbaa na egwu adịkwa egwu ka ntinye egwu a na yanụ ka m bịa netwọk m na-enye nsogbu mobail m juru eju ekwesịrị m iweta na ya chere ka ọ tinye dị vidio ka unu soro mgbe anya ọ dị mkpa ntinye dị vidio ka unu soro mgbe anya ebee ka ọ dị unu soro mgbe anya alaike m egwu otu o si akpa ebe a saụndụ ya pụtachara na-enwe m
onye na-eje ebe dibịa ekpachara anya ka ọ maa ka o si eje. Ya agwazighị onye eberebe gboo na ndị dibịa agaligo ndị a na-agwọrọ ọgwụ, ị ga-agwazighị onye. Ụmụnne m, anyị akwụsị, anyị agbata aka ọsọ achọ nka m were mepee kpọnyisi ụmụ mmụọ, kpọnyisi ụmụ odogwu ịghọsa chi ejigo ịma na akwụkwọ ebidogo ka ụmụaka na-akpụsiene. Ana m ekene unu niile, ana m afụrụ m unu niile, afụrụ m unu niile, afụrụ m unu niile, ụmụ aja na afụrụ m unu niile. Nnọọ I love nke ihe nna achọ, alaike ka m lọvụ mgbe ọra nna achọ na afụ ya, ọ na-enye m joy, ọ na-enye m obi aṅụrị. So ka anyị gbaa brek, ka anyị baa n'ife anyị ji wee bịa, because na chi ejigo, ka anyị gbapụ na ya ọsọ. Chi ejigo ka anyị gbapụ na ya ọsọ, ụmụ aja na chi ejigo, chi ejigo ka anyị gbapụ na ya ọsọ, ka anyị gbapụ na ya ọsọ. Ụnụ na-abata, ọ na-ana like na-eshi, na-enye m love, na-emeta aka na dati like button, love. Enidiri m ya nwanne, ọya nwe ike nji aba, ọya nwe ike nji aba. Ọbọn ụmụnne m, ekene m n'ọzọ, nnọọ na ụmụ aja nnọọ. Ụnụ ya asị Ada na ị na-abịazi late. Yes, ụnụ enwe n'iwe, ọ ma ebugharị ọnọdụ, ibugharị oche eme ọ na-mbata baa m mba, tie m ụmụazị a, nyere m nri a asị apasịala m nri na tebụl, ana m eri. Maka ndị na-asị na ndị na-eche na m na ha nwe ọgbọ nwezi onye m na mbụ na ndị ahụ ọgbọ, like kedu aha this idiot problem of analyze che na m na ya wee biri. So ụmụ m apụsịchana, nna m bizi so mbata esie m ndị isi nri jaa nri zuru oyi ga-wee bịara live, ejediju awụ were bịara live. Thank God ụmụ m apụsịgo. So ọ na-apụsị na hapụ n'ụlọ, no hapụ na ha ncha niile na school, nwụlọ nke ha ncha niile nọ na school, anana ha ncha niile nyọnwụ na anago. Ndụ bive ebiri ndụ nke ndụ nwa nka ji eko bancha niile abachakwuzie, nwezi onye nji. So ndụ so ọzọ onye bụla ya nọzi ebe ahụ akpa aka m ka m na ya na-abọ nọ, akpa aka m bata ọwụ na akpa aka m nwaanyị ka ọ kịta asị m ihe nsogbu adịrọ na akpa aka m nwoke. And onye na-eme nke onokwe onoye emenwu. So nọọ ifede na ya ọnụ na-afụ, na-ekenekwa Chineke na adịghị izi. So onye m ji bịa this evening ụzọ ife one ma one, achọrọ m isendịrị Soludo meseji, nsendịele Soludo meseji wee nsendịele
ebe ka odike message and mmenye unu number ebe ka odike ka unu kpa ebe ka odike na phone mana m agwa ebe ka if you will disturb me again mmenye Biafrans your number ha kpọwa gị mana ihe na-atụ m egwu iwere nọmba m binye tinye na line ka obe ndo meji aka m wee share a criminal number because mụnwa itinye iwere nọmba go share nye ndị were criminal number a criminal tinye na line that number nwere ike ete ụnọ nwere ike na oye take many people oye egbu ndị mmadụ because some ya afụ ya o nwere ndị na-achọ ka ha esi wee belong na-achọ ka ha esi wee nweta nọmba ebekuo ntinyezie na social media aba kọpịrị akpọwazie nya ebekuo eche na ebekuo akpọkọrọ ha gbuchasịa wekọrọ their particular so ihe nnọọ save life ọhụhụ anything ọhụrụ na ya mmemme the maximum nwere ike ime iji wee protect life ụmụaja ọya mkpa m so itinyela nọmba ebe ka odike na social media wụ ihe inyela ebe ka aka igbu ụmụaja ọ dịghị possible ebe ka afọ na voice gị kịta ozi na ịbanyego ijigoro voice kịta business ka ijizi voice ga-eme business ihe fara na ebe ma anaghị enye gị ego agba ngụ na onye ụbịam ka ịwụ ezigbote onye ụbịam ọpọ na ego niile Hope Uzodimma bunyere gị ozuru gị ọpọ na ego niile na-eleta n'ọga na ụmụaja ozuru gị ego niile aline onye manyere gị ozuru gị iwerezie were voice wee pụzie na Telegram ka iwere kpawa ego mmegosi Biafrans your new system mana before ana m akpa your voice let me show you something ka ngosi gị ihe ebe kuo amara na ma this guy ina ya anya ifu na nwa mmadụ pịachara apịacha mma zuru ya alụ ine ya anya ifu na ọnwa dị ya na-arụ ọkụ ihe dị ya na-alụ ine ya anya ifu na ihe ahụ eji mara ndị Igbo dị ya na-arụ ana ochu ha echu o nwere ife nchọrọ iji wee kọwala gị mgbe ọ na ifle nje makeup unu ọsọkwa anya dị ihe afụ data ọkụ ahụ ife eji mara ụmụaja anaghị ezo ya ezo ebe ọnwụ na-efe na ụmụaja na ihe afụ data ife ahụ nekene ya anya hie nekene anya this handsome man sacrifice onwe iji wee protect ụmụaja ona this guy dị ka ọ nọ n'ime ọhịa because of life mụ na ụmụnne m o make sure that na ala Igbo aba n'aka ndị Fulani terrorist ebe ka odike gee ntị ka ịnụ meseji o sendili gị because otu anyị m fụrụ gị bago na Telegram na go ịbana na Telegram onye na iluzugo you are a loser oh, loser oh, loser ebe ka odike you don loser everyday ego nwa ije dey loser. See this guy. Gee ka ịnụ message o sendiri gị idiot. Yeah, my brothers and sisters, it's me, Milon.
You know, I'm here to debunk this thing. Yeah, all these people are writing whatever. It's blood. See, look at blood civilian putting a bee in my head, not in my head, in their own head. 5 million. 5 million is too small now. How can you just reclaim people's life like that? 5 million. Why can't you just make it 30 million or 40 million or 50 million or 100? 5 million. You're making 100 million. Have you seen someone maybe using a hand and pursue a mad dog before? And they just catch on Kitala. Ebe Kodike Guna Chibuzo egwu atụ slave na Nnewi na Ngozi Olabeze n'oge nkele. Na anya ife this our brother kwuru 5 million is an insult. Mgbe for that no ha o were m iwe. N'echicha no a great angels. Na-etinye 5 million n'isi fa makwa no insult. Ogosi na aga udo no na arụ. Obiam. Opone ego niile Ngozi Olabeze na-ebu na social media. Opone ego niile oge nkele na-ebu na social media na ndị otu evamvam ha. O wewuru 5 million ka unu wetenwu. 5 million. Itinye n'isi angels. Na mkparị dị ya. Gezie na ya ntị. If you ask, why can't you use your hand and catch that person? Jaka gị gide n'onye ị na-etige 5 million n'ishi na ga-eji 5 million onye ọba hụrụ ya gidele gị onye na-enye 5 million. It's too small, bro. May 30, 40, or 100 or 50 million. Oh, standard. You know how government is now. 5 million is a small money. Or go motor now. Or your man risk your life here on all. Or you to fly outside country now. 5 million naira self. You gotta buy one if me. Nah. Even you book boat now to hear what. Okay, now 5 million naira. Na ba yo kwa na naira. Akwụkwọ abacha. Ona kawuru na us no $5 million. Or €1,000,000. Or million can have to say Egondo Ghana. Egondo South Africa. Hanana ekwededi. And that's now it would tell akwụkwọ bread. Gịnị na ya eji emezi nwanne m? Ọnwụ ka ihe eji ele ntie. Kedu ibe 5 million ya emewuru gị? Ịma na Chibuzo egwu atụ Ifeanyi Ụba jere 7 million. Ọ na-aṅụche na ego bụ ihe tangweji isi moto. Ọ na-aṅụche na ego. Mgbe ọ gbaala fuel 2 times na that tangweji it is boot or jeep. Evuri moto gwụ. Moto ego gwụ. Chibuzo egwu atụ ohu na Nnewi si n'ọchị ọhụ kpọnkụ kpọnwụọ. Achọrọ nke ebe ka o dike n'ebe nwoke na-ekwu okwu eman. Ka ọ bịa na ya na nwa m ịmakatakwa mmago na chi gị. Asị Chukwu gọziele m ụnụ. Ebe ka o dike ọskọs nwa mkpiye na-asụ gị ntị. No, if you name ya agwala. On the nature to get bill or somebody like me get 100 million, 50 million, highest 30 million. And if 30 million like like 4-bedroom flat, okay. It's more than 20 million. Or even that 30 million. Okay, million chance you get on okay. One day, tige ego go bago. Onye hukwana di ego ya na go take a risk. Take risk. Can you just take somebody life risking somebody life with 5 million naira? Say you get go there the 5 people Italy being Italy 25 million. Or this you get the money say 25 million naira. 25 million go again. Ofu onye me ofu onye 30, 40, 50 million. Bro, look at this fucking blood civilian. Say okay to get 5 million. Civilian, not all the government in the area because of Opaga Agwojo in community. Opaga Agwojo, Aguas Agwojo Paga Demma, Ya Balaga, nearby with 4 friend. But the one that in Abuja and Lagos and Kano, South Africa and Kano. Come back now. What's keeping you there? I'm not gonna go also. Yes. But also no my place. No, Ebe ka o dike dị ife a na-agwa gị ọsụgo nata na ewuru nwoke bata
You're not a man enough. Look at you. I go up on a gonine bunyelegi, a banana TikTok. A banana TikTok. You could zo quichoti add their way by na TikTok. Ka TikTok go. Ebeko, ivele megi. Ebeko di kasma ivele megi ebeko. Shame on you. Ebeko dike. Ifele menwunyu na-aga anya ebeko meele n'onwe gị. Kodo onye na-edeceive gị. Ka onye na-edeceive gị ebeko, ọ gịnị kwado nka? Ka onye na-edeceive gị ebeko dike. Who is deceiving you? Oh, my question. Eh? Ana m abịa na ụmụnne m. Ebeko dike, ajụjụ m na-ajụ gị. This our angel gwara gị sị gị binye. Gunata owu ni nwoke nata unu. Ino na ya exile do nwere onye ma onye wo nwere onye na-afọ iru gị. Ino le exile abamba. Ino le exile eme mkpọtụ. Iba na ife a Telegram ka ndị ife nu Twitter ka mba unu Twitter ka ife na ịbara aba. TikTok ka TikTok kwụọ gị ụgwọ. Opo na ego niile hope ụzọ dị mma bunyere gị ebe ka odike uju gị. Opo na ego niile li na onye ma ali na onye ma bunyere gị ebe ka odike oju gị. Imezie voice tinyezie na ife a ka akwụwa gị ụgwọ. TikTok ka TikTok kwụọ gị ụgwọ. Biafra angel sị gị na ọnwụ na ịmara nwoke ka iwe ebe ka odike show yourself. Ogu nọta n'ụlọ. Biafra angel na-agwa gị sị that no one no way shame that ni tinyere 5 million naira. Makwa ịhụrụ na 5 million naira. Akwụkwọ bread ka ị na-etinye n'isi great Biafra angel 5 million. Gịnị ka eji eme? O sigu tinyezu onye nnukwute ego 100 from 100,000 up 20 million. Even 20 million on money, not from shame on you. Uno biara na social media, busa sia na social media no na gentle. No na emene nka ame nka ọzọ. Ebe ka odi dugu down me. Ebe ka odi ka challenge gongazi amunwa nwanyị na challenge gị because you a woman. Show yourself. Eji na hide under your destiny na abasi na ewu dike de ezezo. If you know that you're a great man, come out. Ka ifu kenegi. Ina yenye kwenye shares message go na WhatsApp. Ebi na shares message kita na Telegram. Gosi na obiam jigi. Gosi no obiam jigi. Because I from a rich man. Upon ego ni nebunye millions of million. E hope ụzọ dị mma bunyelegi. Million upon million. Soludo bunyelegi million. Ali no onye nwa bunyele onu bunyelegi go na ndo otu gi. E puta na social media na ife a eme mkpọtụ. Na ege ife our angel kwu. Ebe ka odike ge ntị. Otra. Any place in Igbo land is a Biafra. I am Biafra land. Come back in Biafra land. Let me put score. Put score. In Biafra land. Buruba. Just they make my hair. I put 5 million in your head. 5 million will kill you there. You know? Ebe kodike. Onsigu na chibuze egwatu ngohu na Nnewi. Kemala ohu. Amala obodosi. Unu nata na Biafra land. Zeoje chibuze egwatu slave na Nnewi. Ano na South Africa na make noise.
Owozi nke a na-akpọ udere Chukwu ka ofu egbu, a criminal. Nọrọ Abuja eme mkpọtụ. Ngụnwa wee ebe ka odike amara one nonsense country ibi. Nọrọ na-eme mkpọtụ. Unu mara na unu nwoke come out. Come out. Bịa gosi na onwe unu. O kwegoro na aka mgba ebe ka odike egbuzi na ụmụ Igbo. Ebe ka odike Gunachi bụ ụzọ egwu atụ na Chukwu ka ofu egbu ka a na-akpọ udele ya si udene. Unu egbuzi na ụmụ Igbo. Unu egbuzi na ụmụ Ọkigwe. Unu achụsizide ndị alọ ndị zọgụ na unu na-egbuchasịfa. Kwụsị na organ traffic. Unu ji ụmụ Igbo eme ebe ka odike. Agwana gị ọnwụ na nwoke ka ewu gosi onwe gị. Chibuzo egwu atụ slave na Nnewi na South Africa eme mkpọtụ. Send Fulani terrorists a na-egbuchasị ndị mmadụ n'Ọkigwe. Alọ ndị zọg. Ya na kedu afọ obodo a ụmụaka a na-egbuchasị ụmụazị na-kidnap boys na-ewekọrọ their particulars. Adịnwe obi ebele. Inwe the woman sympathy. Ebe ka odike, do you know how many community do deserted? Na Biafra na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. How many community? How many town? Konwe ọzọ nye bienu. 13. Ebe ka odike 13 town. Konwe ọzọ nye bienu. And ore emetugu n'obi. Still unu na-achụpụ mmụọ. I'm very sorry for you. Stop when they sending nonsense message. And we will block again. Because now you know what for every day. I'm a major block. And I am my block again. I am my block again. Neki si when they chanwa angel makeup anya. We will put that in one. Na social media. Whatever the one here. Who are you? Ebe kodike. Ebe kodiki woni wodiki kwala monye wo. Kanege gunte. It's terrible. Ebe kodike. Oh my God. There is okay get somewhere crap. Hello? Omunnem chena ka ijo ana ikuku na. Hey. Amam no te no bata life myself chimegbukwem. Chena ka ijo ana ikuku na. Hey my God. Kedebono. Man. I hate you na this program. Wrong. You want to make money on the, you want to make money on the, where is that word? You want to make money with the lives of your own people. With the lives of your own people. If truly they are your people. Because I do not believe that they are your people. I want to believe that you are a Fulani man born in Amawusa, Okigwe.
Just because you want to make money with the lives of your own people. Your community is deserted, under ruins. Shame on you. You can never be an Igbo man, never. Mkpado agha ọnụ adọbata n'ime akụ ka ọ na-echebata ndị Fulani in uniform with asarị dọkọbọ men wee buba agụ n'ime akụ. Ọgụ a ga-esikwa ike. Ọgụ a ga-esi ike. Na ha awụkwa ọgụ gentle. Na ha ewe ọgụ akụ community with the whole Biafra soldiers niile ka a na-akwado. Ndị akụ eji ahụ ọnụ na-achọ ịrapta ndị akụ. Ka m gwa unu, anụcha ebe niile dị iche iche, the whole Biafra niile, Biafra Liberation Army niile, Andrew oju bara ebe niile, onwe ihe na-ahụ ha. Ugochukwu ike imene planụ, imene mitiri gị na Akwa Ibom, otu iche bubata Fulani uniform n'ime akụ witi gị na-eji ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ aka eji afọ ọnụ. Unu mere mitin na Akwa Ibom, mee mitin na Owerri, mee mitin na Ọkigwe, mekwe mitin na Aba. Anyị hụchawo, anyị nụ ọ dị ho Biafra places niile. Gee ntị, ndị akụ onye dịkacha egwu ọnwụ a yala Ugochukwu ike planụ lere ụlọ niile nọ n'akụ gbakọnyecha ya ọkụ. Ụlọ niile nọ n'akụ ha gbakọnyechara ya ọkụ. Ha planụ ọkụ ha nwa with ndị Fulani uniform with asali dọkụbọ boys bịa gbuchia inososo niile ndị niile ha gburu n'ime akụ. Ugbu a na ha planụkwala ibubatakwa Fulani uniform with asali dọkụbọ men n'ime akụ. Ka ha bịa nye base n'ime akụ. Anyị na-ahụ he ka ugbu a na ka m gwakwawo na ike akarịkwala ọgụ gentle ke ụzọ ọgụ Biafra Liberation Army versus akụ community. Are you hearing that? That a soldier of the BLA, a personnel of the BLA, is saying that this very fight in Cape Azua, Omambuzikwa Ogo, ndị agha ndị Zoo, the Zoo Janjaweed Army and Gentle, or versus Gentle. No ya buzi ogu biele ni nebalu buruburu against Ndiako. Because obu na Ndiako ala we diafuonu asari dokubo kedafaya Jovika nọ na America na form n'onu terrorist group na Igbo. Kedu nke ọzọ kpọrọ onwe ya ebe kwedi karịrị akarịa? Have you ever asked yourself, why are they doing this? What is the motive behind what they are doing? They are simply making money at the expense of the people of Akwa-Okigwe. Or should I say Okigwe as a whole? They are making money at the expense of your own life. Because if they are not making money, what is their their benefit? What is their intention? What is their expectation
for fighting the people who are fighting for freedom. What is their benefit? If there is no money involved, if Joe Vicar is not earning money, what is his benefit of doing what he's doing? If Eddie Afwan, who is a servant of DSS, an informant of DSS, he's not a member of, he's not an official of DSS. Remember, he's just an informant. So if Eddie Afwan is a common informant to DSS, is the one doing all these things, ask yourself, what is his own benefit? What is his own gain? What is his own profit? What is his own target of doing this? He must not tell you that he's doing it because he loves you, because he cannot love you more than those who are fighting for your freedom from the Fulani Caliphate and Nigeria, grasps. He can't love you more than them. These are the people who have sworn, made their lives available to aja within Dofa. Iji wee nuso ndị agha Nigeria makwa ife o meanri with all the arsenal of Nigerian military. Ngwa agha ndị Nigeria niile, ma armored tank ha, ma fighter jet ha, ma AK-47 ha, ma all the assault rifle ha, RPGs, everything. Ụmụ Igbo, young Igbo youths, young Igbo children, decide ya wepụta ndụfa ji ndụfa tụtụ aja ka fa nụọ ọlụ gị ọgụ ka ị nwere onwe gị n'ala Igbo ka eburu a free man. This Eddie Afwan na-akpọbatazi ndị Nigeria na-egbu anyị egbu bidoro gbuwa anyị right from origin, right from the creation of Nigeria. Ndị agha Nigeria egbuwego ndị Igbo. Even before the war, Nigeria egbuwego ndị Igbo. So this Eddie Afwan na-akpọta fa with ndị otu ya Jovika dem, ebe kwedika arịrị akarịa dem, with the woman nọ na-threaten Biafra Liberation Army. Ndị a na-akpọbata fa n'ala Igbo, what is their benefit? Ask yourself a very simple question. Are they going to love you more than ndị ji ndụ fa wee tụtụ aja enuso Nigeria ọgụ ka nwee ike ịrapụ anyị aka? Would these people love you more than these young boys who have sacrificed their lives in order to save our land? Would they love you more than them? The answer is no. So what is the rationale behind what they are doing? What is the rationale behind what they are doing? Kedi fenejin jafa fajuere emi fifa na eme. Eba waki ya no ziwe ji legi we gweze gono. That what they are doing is monetary inducement. If a is because there is monetary inducement involved. Ego involved there. So they are making money at your own expense. Are you paying attention? This is what I want Akko people to understand. We haven't even reached to that very particular point. Pay attention as we proceed. I say, Okpara, Ntika, Obana Jika, laugh on none. Ndiaku, Dollar, Goon, son of Tora, 2 million. Onu provide 20 million. The hell will what I know Fanane. There may be, sir. Ulo, like a far for the Marco, but Hapuko, Bush and Dick Halle Bush. Emo. Go gentle. Go gentle. Ndiako. Una cola. Who was him? Back where I go to put Kajama. Over Gondela Wishika. One waka. Gentle the Yahoo. Ununia, MAP stock. Ununia. I'm not meeting. Where baby has a lot of cook at you, man.
agụ akadinama achụpụ ndị finani uniform a batala akụ chụpụ asara bekụgbọ batala akụ Dato Di Ya ọnwụ onye ọnwụ ju ara mmiri nne afọ ọ ga-eme unu understand gọsọ facha bụ ọdịmma ụmụnne ndị Biafra ndị so biko na anyị na-ayọ unu ka unu bido zawara anyị afa ndị azaba afa ndị emebere donation is ongoing. O nwere ndị achọghị ka ha bata na grupu ọbụla ma ndị achọghị ka a mara onye ha wụ biko nna ayọ ka unu mere anyị donation. Also this particular payment now anyị nọkwa na level of village by village structure nke anyị akwuola wee ma agree that village niile ga-agbagharịa chọrọ anyị 2 million naira. 10 village niile nọ n'akụ ha gbagharịa chọrọ anyị 2 million each ka anyị jiri raise 20 million in the next 2 weeks. Anyị ji aba akụ anyị baga akụ unu mgbe anyị ebido ba akụ. Now, before we continue with this voice of Ebekwedi Akaria, let me make this very, very categorically clear. I hope everybody is listening and paying attention. Based on what our angel said, Nandi aku kwesịrị ịchọ way kpọkuo kpọta kpee ekpere kpọkuo Chukwu ka arụsie gentle ike. Ama m ife nji asụ ya n'onu Igbo so that ndị nọ na village ya aghọta ife m na-ekwu. Na ndị nọ n'akụ ya achọ ụzọ wee kpọkuo Chukwu ka arụsie gentle ike fa wee kpọzie gentle for peace talk ka achọ ụzọ esi wee chụchasịa ndị Fulani na-egbuchasị ndị mmadụ nọ n'akụ na-agbachasị ụlọ ọkụ. Gentle bụ onye akụ and he is not an enemy of ndị akụ. We have gotten series of videos from Ako where people were interviewed without anybody pointing guns at their heads. They unanimously confirmed that Gentle is not and has never been their problem. That the problem they are having in Ako and Okigwa as a whole is the Nigerian military, who are coming there to burn down their homes and kill innocent children. They have said this time without number on videos, even though the enemies are trying to avoid those videos, but the videos are there. And the truth is always glaring at our faces, whether we like it or not. The truth is the only thing that, lasts the test of time. Now, Gentle is not their problem. There is no way they see Gentle as their problem. The only problem that they have is sabotage. There is no way in this life. Just a minute. near afọ oge mu understand because of what your word mama ụmụnne ndị Biafra ndị. So biko na anyị Now, there is no way, no how whatsoever Gentle yesi wee bụrụ enemy n'obodo nne mụrụ ya. No way. The only problem here is sabotage. Genu ntị ọfụma ndị akụ na ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na mba ụwa niile. The only problem here bụ sabotage. Because ọ bụ na m wepụtalụ ndụ mụ wee welụ ndụ m tụ ụtụ aja, unu eche na ọmụ maka ndụ na-anara atọ ụtọ. Unu che na ndụ anara atọ m ụtọ. Unu che na ndụ anara atọ Maazị Nnamdi Kanu ụtọ. Ịdị free na-akpagharị na-eme ife sọlị ya. Maybe o nwere ike ọ bụ na ọ bụrụ this Biafra struggle, o nwere ike ya la nwunye ya karịa inwe okwu. Nwunye mara mma na Uchechi mara ọ bụgodị na ọ bụ ma ya enemy. M ga-edinazi na ọ mara mma nwaanyị. Ọ mara mma nwaanyị na. Ọ bụ na Nnamdi Kanu nọrọ na Biafra struggle, ọkwa ọ karị dị na-emere we enjoy ya la nwunye na-ebi.
Okwamaka Biafra struggle ka nwunye ji wee sabotage ya wee kpọ ya asị. So unu chena ndụ anara atọ Maazị Nnamdi Kanu ụtọ. O Maazị Simon Ekpa wite oto ya na nwa ya nwoke na-esi egwuri egwu anyị na-afụ ya. Unu chena ọ dị ọya mma na-arụ. Ọ like ọya. Ọ nọ n'ime kịta because of Biafra. O nwere ife ọzọ tinyere ya n'ime, ọkwa Biafra tinyere ya n'ime. Mụa na-ekwu okwu unu chena mụ nwee dị free na-akpaso everybody nkata, ọ nara adị m mma na-arụ. Rather than isolate myself. So mụ nwee dị free na-agagharị everywhere, anybody mfụrụ ọmasị mụ na ya ekwukọrị okwu, ọ nara adị m mma na-arụ. The problem I will sabotage. The reason why a Jew Fugento in another color, more for Biafra Liberation Army in another color, will sabotage. Because open and wepotelun domujin dum to aja. When I know umunemo gunwero from bondage. Umunema ne sumimi. I won't allow them to breathe. It is very simple. I will not allow them to breathe. It is very simple. Because when you do me, I'll do you back. Yotago, isuo mimi, we olundi enemy, we got to all on namaka, otuasi weme gentle na akoki igwe. On the ako, ndi igbo no na akoki igwe. Polo Fulani na military uniform. Polo faga na family gentle, ebe gentle si wee pụta, wee tụọ ka wee si n'ife abụ ụlọ nna ya, a wee gbaa ụlọ nna ya ọkụ, gbuo nne ya, gbuo nwanne ya nwoke, kpọkọrọ nwunye ya na ụmụ ya, wunye fa na ife anụwa, na Tiger Base. On dia kumelia, ọ bụrụ outsider. It is not an outsider. So what was your target? That is sabotage. And the malukwa na oga nwe kponde anwa na aga. Onwekwa ndị fologo osokwa ya bụrụ abani ka unu ji wee ga. Malụ ndị Igbo toro inu sị na ọkpa na-aga wam na anya na-aga fiam na afọ ya. Anya na-aga fiam na afọ ya. So no matter how you sneak in, onye furugu nyezie mu information no gu wakpolu ndi iro mu na ha na anu ogu. We ga to oben na maka agba ya oku. You dem expect m ga-apụtazi na akụrụ gị aka ịgbanigo imere ọfụma. Maazị Okorie, udo dịrị gị imere ọfụma. God bless you. Na akụrụ gị aka. Oruzie echi m bịazie revenge on you. Asizie na m na-egbu nwanne m. This is exactly the problem we are having. And these saboteurs, fast sabotage is men on ground, for upon social media, not terrorists, not all sorts of names. You have watched the video of the so-called king, Ezendiako. Take his asylum na Abuja. No, Abuja na rant na no okenyarani. After sabotaging your own people who devoted and sacrificed their own life to fight for the freedom of their own people, then you expect them to leave you freely. Nkiju eboro eze igwe ifele anara emegi iju eburu igwe emelu ga ebere akara ibepu gị isi emelu ga ezigbote ebere wee rapụ gị wee nwee ike ịgba ọsọ gba na Abuja because you are a saboteur. Ifemeli ife ajụna na asịka ụkpa abịa bụ ife ekwesị ime gị ekwesị hapụ go. You're not supposed to be how kedu ka esi wee megide hapụ go iwe nwee the privilege ịgba ọsọ gba na Abuja wee nọzi na Abuja na-akụ inyo. Like I don't understand how it happened. Ọkwa because na ndị anụnwa bụ nwere obi mmadụ. Ọ because na ndị isuru imi nwere obi mmadụ. Iwe kpọbata ebube agụ na ọkaigwe kpọbata ndị black and black na ọkaigwe. You reached an agreement with Hope Uzodimma because that time Ebe Kwedike was not in the picture. Edi Afonu was not in the picture. You reached an agreement with Hope Uzodimma to bring in a Bubatono in Okigwe and sabotage the men on ground. You never expect na Kurogaka.
Igwe Ebanigo, Imarafuma. You are not ashamed of yourself. You're lucky. You're lucky to have made it alive to Abuja. You are very, very lucky. Just build your community in Abuja there. Obtain their indigenship, because our neighbor can no longer contain you anymore. You are done. You are done. As long as our label is concerned, you are done. So you never expect come putazina kologaka email ofuma by isumimi. This is the problem. Take is a revenge on you. Mekulugi fan email mu echi even an access anom name of yakwaya even access to social media. It was a terrorist. Ọkwa mmadụ bụ onye obi n'etiti ọkwa onye obi n'etiti kpọrọ ndị Fulani nọ na kaki uniform gatụ ụlọ family house njemeka ọpa aka agba ya ọkụ just 2 months ago. Ọkwa onye obi n'etiti ọkaigwe mere ife anwa tụọ ya aka mụnye ya ọkụ o sevio post na social media na-eko na-agbago ụlọ njemeka ọkụ oneko oruzie echi njemeka ọpụ wee nwetazi information the person kpọrọ ndị agha ndị zoo Fulani ga-amụ ụlọ nna ya ọkụ ọ na-akụrụ gị aka o nwezie ka o si take a revenge on you pụọ na social media kpọọ ya afọ ọjọọ. This is the problem we are having. This is the problem. Biafra Liberation Army was never formed or set up against Ndi Igbo. It has never happened before. It was never the intention, and it can never be the intention. And the members of this army, the officials of this army, can never in any way turn their arms against Umu Igbo. Are they possible? It's not possible. It's not possible. Mani ye sumi mi na expect ka na akụrụ gị aka. Who does that? Isucha mi na expect ka mpụta na ehe logo. Mfugo mo na ga eri ka ọṅụkọ. Ọ dị possible now. Ọkwa mmadụ ka a na-aya, ọkwa mmadụ ka ebu. So achọrọ nka ndị akụ ji ndị Igbo, not ndị akụ alone. Ka ndị Igbo, because this ife na-eme na Ọkigwe now. Ife na-eme na Ọkigwe na-emego every other places. Omego n'Uli, omego n'Ihiala, omego na Ọkịja, omego na Amaọka, omego na Iseke, omego na Ihitenansa, omego na Amaruru, omego na Umuhu Ọkabe, omego na Ọlụ, omego na Ụmụaka, omego na Idatọ, omego na Ọsụmohu, omego na Nnewi, omego na Ọsụhitokwa, omego na Agụata, omego na Enugu. How many will I count? Will I count? Omego na Ehamufu, omego many places. Omego many places. So ndị imi bụ nsogbu anyị nwere. Ndị imi osu imi bụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo. Money mongering and power mongering is the problem that we have. When Gumi opened his mouth and asked government ka amụ ụmụ Igbo ka ha gbusie onwe fa, ọ dịghị ka a na-aga amụ ụmụ Igbo fa egbuo onwe fa eji ọgwụ emere anya ọgwụ. Ọ bụrụ ọgwụ, ego dị involved. Ime ego na-akwụ members of Ebubeagụ. Do you know how much Ebubeagụ members are earning from the government? Na-akwụ Ebubeagụ ụgwọ. Locals, indigenes na-akwụ Ebubeagụ ụgwọ. You heard when I busted this guy Walewo in Umuhu Okabe. You heard it. You heard when I busted him how they were going to collect illegal taxes against village market women in Umuhu Okabe, in the village.
Some of them are paying 200, some are paying 1,000, some are paying 2,000. Oh, John, we kuya. Omo na voice I yapote na yapu nama. Omaro. Omaro na voice I yapotezi. After come boss charia. Oruho few days later or weeks. Oga ba nkita. Nkita ume ejimana abo. Siri nkita. Ani Igbo ji wee kwere ya ọnya. Ọgba afọ egbe. Ebe a ka ọ nọ slump until today. I went about new information maybe by now onwugo. He slumped and has never been. The last time we went information, yeah, 2 or 3 weeks ago. I don't know by now. I can refresh my contact. We can by now onwugo. Only ka onwugo say fa na ezo because only a lot of enemies. Yotago. So ndị anụnwa faneli from government, faneli from illegal tax, faneli from kidnapping, faneli from organ harvesting. They do all manner of criminal activities in our land. All kinds of criminality. They commit this evil in our lands. And they are making money from illegalities in our land, which is unacceptable. And ndị Igbo na some ndị Igbo na atụkwa ego na-enye ndị a, these criminals. Such nonsense has to end immediately with immediate effect, or else we are going nowhere. Now, ka anyị gezie anụ ntị, ka anyị nụzie the voice of this isiukwu kpọrọ onwe ya gịnị ka ọ kpọrọ onwe ya kere afa ya, ka anyị gee ya ntị ka anyị nọnsensị ọkọlụ. Ndị akụ na ndị Igbo niile nwe m, geenụ ntị ka unu n'olu onye a edi afụ ọnụ. Ka unu bido zawara anyị afa, ndị azaba afa. Ndị emegwara donation is ongoing. O nwere ndị achọghị ka ha bata na grupu ọbụla, ma ndị achọghị ka a mara onye ha biko nna ayọ ka unu mere anyị donation. O nwere ndị na-achọ ka amalụ ndị fabụ supporting evil, supporting the eradication of their ancestral land and their ancestral people, their indigenous people, supporting evil in their own God-given land. Are they really Igbo people, or are they the Fulani-born people, or Fulani-born indigenes of Okigwe? Are they really bona fide, as in kedu ka m ga-esi kpọ like mụnwa na nchọ ikwu ihe gbasalụ my own lineage? I'm not just an Igbo man, but pam till my 7th generation. We are not just in Igbo. No, I see no full village where puta. From one village. From one particular village. I ain't from Mua till my 7th generation. From one village. You know? So, people now to go for the total conquest of their own land. Na-enye di afọ ọnụ. While ọ na-alụgo ụzọ dị mma ego 20 billion naira. Ya na kere afọ ya kelo. Ebe kwedi karịla akarịa. Ebe kwedike shared 20 billion naira with this evil man called Edi Afuonu, which they got from Hope of them. Now they are taxing the villagers now, the poor villagers,
to contribute money for them. Each village, each community or clan get 2 million from ADF one. Okay, well, you know, which I shifa. Obrokano keji on atafa nde bagolo also because I desert to go. Village, these criminals say desert to go. They are no longer, nobody's there anymore. On katafa palo kachusha shiandiako kago buo Biafra Liberation Army, because initially they made a meeting. They had a meeting and they concluded in their own tiny mind and their useless, and idiotic thinking. They said, they concluded. Now, the reason why Biafra Liberation Army is still surviving is because now the locals, in the village, they see Nine Ebunyefa. If a basali see ni ane Ebunye, ejugia buo many people. Ndi akafa di ocha. Buy a lot of houses, oko. You saw what happened in Umuaka just a couple of days ago. I saw one rascal, not rasta, God forbid. One rascal in South Africa. All of a sudden turned the whole thing upside down, claiming that the woman that they set her home ablaze, the cook, the restaurant woman, why na-esi arụsịngwa agbalube ya ọkụ na ụmụaka, ọtọnụzie na nwaanyị na-esiri ụmụ Biafra Liberation Army nne na ụmụaka. That very young man, he will not die better. That guy will not die better. Onwe ya egbu that boy ama mmeli ebere. Ọkụ gbuchaa ya, ọnwụ bukwa mmụọ, ọnwụ ya egbuo mmụọ ya. Ọnwụ ya egbu ya gbuo mmụọ ya. Ọtọnụ onye overnight. Si no nwaanyị na-esiri ndị Biafra Liberation Army nni. Na ka amị ju egba be ya ọkụ. Ejigo maka ife a, this kind, otu esi wee jiri maka Biafra Liberation Army jide ndị na-arụ form ọdịnala n'ala Igbo bushashia egbugo 90% of them ndị na-enwedị anything gbasara na ihe gbasara Biafra. Soludo mesịa sị na ọ chọzi imezi ya asị ka enwezi otu enwere political igwe. Soludo chọzi ka enwezi ya political dibia n'ala Igbo. Hope Uzodimma did it. Peter Mba did it. Soludo chọrọ ime ya couple of months ago. Ndị Anambra ekwechiri alụọ ya ọbụrụ ọgụ. Emecha bupụta na social media. So, after ka ha mesịrị meeting, ka achụchashia ndị akụ na be ha, ka akụ desert ya ka aga ogbuzie ụmụ Biafra. Because they are tiny useless mind gwalofanon the locals na esili fanni. Ha chụchashia ndị akụ, chụchashia ndị ọka igwe na be ha. Wee nye Biafra Liberation Army 1 month. The last time I lụrụ war na ọka igwe, nye 1 month. Ihe complete 1 month ya now. Wee na anya fụ na agụ egburu ọfa. Faka dị ndụ na survive na-eku ume. Na ka bụrụkwa egbe na-eche ndị iro ka atinye isi ka apịa ha gwogwo. Orugo kita na afụgo na their strategy did not work. Ka nna agwụ n'ife nna agwụ unu na-abụ ife meleme live and direct. Live and direct. Fa afụgo na agụ egburo men on ground. Ya mezi na ha abịago with a new strategy now. Edi afụọnụ n'idiziri na ka ọ taxizie ndị ọka igwe ka atụwali ya ego. The same thing Waliwo was doing in Umuhokabe. The same thing Ogu Mozambique was doing in our Mama. The same thing they were all doing. The same thing Kedafaya was doing in Osihitokwa. Kedafaya, Kedafaya, I will remember his name. The same thing they were doing, they used to do everywhere. That is what they therefore want to replicate in Okigwe now. So I want to use this opportunity, but before I send my message, let me allow Ediafonu
to play. Remember, the main topic here is Jovica and his terrorist gang in Alibo. But before we get there, we need to address this very matter because it is very, very important and imperative. Let's continue. Also, this particular payment now, I look on a level of village by village structure. In Kenya Kuola, we agree that village Lile Gabaria Chorani 2 million naira. 10 village Lile Nonako. Habaria Chorani 2 million each. Kaiji raise 20 million in the next 2 weeks. I Jabako. I Bagako. Unumbai a bido bako. Unuga Hegeme. Awe Gurundako. You see? Ngbajuzie na edi afu ọnụ nke unu bara aba last month gịnị melụ ke result ya o nwere ọkọkọlụ a single member of Biafra Liberation Army? The answer is no. How many armor tanks get demolished? Uncountable. We saw their videos how they were towing them back. The videos were everywhere on social media. Then how many houses of innocent civilians, innocent citizens were razed? Uncountable number of them. Uncountable number of them. Then Juzedi Afuono, the officials of BLA in Okigwe, are they really the indigenes of Okigwe? The answer is no. I have to tell you the truth. It is few number of them, few number, especially the leadership. Bonobundi Mani, Malo, all the nooks and crannies of the land. Bundi, Nelidi, the group, the army, sorry, not the group. Bundi Nelidi, the army. But the entire member of BLA in Okigwe are not from Okigwe. It's just few number of them. The top leaders. Mani, Malifeni Nanonani. So, all those houses you people raised in Okigwe, more than 200 houses, are they really the members of Biafra Liberation Army houses? How many BLA members are from Ako in Okigwe? How many are they? There are very few of them. They are not even up to 10. They are not even up to 5. There are just very few numbers of them. I can easily count them. They're not up to 5. So why are you raising the houses of innocent people? Why are you unaliving innocent people? All through this while, you people have been invading Okigwe. When you get any member of BLO no babu, Mabono Jidenaka. Forget your propaganda. We know how Nigeria do their propaganda. We know. Leave propaganda, leave social media propaganda. Lo, akwa ebuga propaganda mbose anu na ebugo gentle. Unu buri ejide n'aka. Ama mo unu eburi ejido spirit ya. Ama mo nke unu mere arrest. Because unu si unu buri ya. Nakwa na the same news si unu mere arrest. So kedu nke unu buru, kedu nke unu mere arrest. Unu ebuchali ya we arrest ya spirit ya. Kuna eburu spirit ya arrest ya body ya. So forget the social media and media propaganda. When you go any member of BLA na Okigwe before. All the time ono na abia war na Okigwe. When you get any time ono for fananya na aburo degbe ka ono na ano. Ona funi go hananya before. The answer is no. You can't see them. You cannot see them. Manhana fono. That's why Hajina anyono anya. Fana fono. Monona anara afufa. So juzo nwegi ndi ako ndi Okigwe. Anybody na atu ego na Okigwe because this evil man akpolo edi afuono and ebe ku edike so no to be ego ono na atu ego na enyefa
for their criminality, for the destruction of your own land, that means you are not even supposed to exist as a human being. I kwesịrị ịdị ndụ as a human being. Ka emesịa nke anyị abaa na Jovika ka unu nụzie ife Jovika kọrọ n'ọnụ ya, ka unu fụ ụdị ndị unu na-ege ntị na social media, ka unu ji anya unu fụ ndị unu na-ege ntị na social media. Unbelievable. Pay attention. Ma na ije ashiri ike ọ ya bụkwa na anyị ji wee tinye onwe anyị onye m ndị yutu niile n'ụkwụ ndị akụtiri onwe ha si ihe ọla ga-eme ya, ihe ọ ga-eme tomorrow ya mere today. Biko na anyị na-ayọ unu, anyị achọghị ịdị stranded n'ije a, anyị achọghị akakata alawa azụ, anyị achọkwa n'oke mitin n'ije a. Ije awụ ihe anyị chọrọ a na-ekwu a na-eme ọhịa anyị chọrọ n'ije a. Afọ anyị na-arịọ sọpọt unu, village structure biko. No single human being should support the annihilation of his own, of his own origin. No genuine and sensible human being should support emotionally, financially, spiritually, physically, and otherwise the annihilation of his ancestry. Nobody should do that. When anybody see them, unless a jebo to dogo to get when no say I come on abalogo, or come on abalogo, candidate to continue. You cannot support the annihilation of your ancestry, of your origin, because that is what is happening in Okigwe. Are you hoping? When are you hoping to come back? This Ediafono is telling you and they are coming to Ako. They are coming to invade Ako again. Ona no nako. Ndi Ako no anonako. Ndi Okigwe no ibi no Okigwe now. Currently, Otamle today's date is 29th of September 2025. Une ibi na Ako. Une ibi na Ako. So Juziano won Ajuju before the invasion of Ebekuedike and the Asare Dokobo Asawana, Black and Black, Ebubago, Nigeria military and terrorist police. Before their invasion in Okigwe, were they not members of Biafra Liberation Army in Okigwe? Before they invaded Ako Okigwe, Omoako, Obinetiti, and all the towns, villages, and communities in Okigwe, including Arondi Zogo, or Biafra Liberation Army are not there since. Before Ebekuedika organized here his criminal gang with Edi Afuono and Jovika, including the woman who pretend to be a freedom fighter that lives in America. Before they invaded Okigwe and started fighting Biafra Liberation Army, were they not there before then? Ogan wafano there tupu ndị a eme Aku invade. Una na agba ọsọ na Aku. Una arapụrụ village unu gbafue. Una arapụrụ communities unu, ancestral land unu wee na-arie ga na-seek refuge in another communities. Were you not living in your hometown in Okigwe? Did you run away? That time there was Biafra Liberation Army in Okigwe. There was the presence of BLA in Okigwe. Were you not there? Were you not seeing them? On fufa every on any day, but on chief follow on another Janyo no Tana for BLA members patrolling and giving security in Okigwe, chasing away the terrorists. Until Ebekuedike Edi Afuono Kerafafa Jovika them collide there together with the hopes of them to bring all manner of arms and ammunitions, armored vehicles, to start burning villages, burning houses in Ako. Before that time, ono na noro peaceful na Ako. Janyo no na afu biele, ona agbara ọsọ. Ona jukene no a simple question. Ona arapuru village onu wee gba ọsọ
Bana another home, another city because of Biafra Liberation Army site in Okigwe. The answer is no. Because I'm a family. Get all going to do ever also. Juono wono ndi aku, ndi Okigwe, ndi Igbo. Juono wono all the villages that have deserted in our Igbo today. Juono wono gonu ju egbaba ọsọ. Obu oga anwa gonu ju efuwa BLA. Obu oga anwa gonu ju efuwa ESN. Whichever one you want to call it. Juono wono kedo gonu ju baba ọsọ. Ogonu ju egbaba ọsọ kwa oge one person or two came together, organized themselves, went to collect money from the government, and they brought in Arsenal, brought in Super Trucano, stationed them within your community, give them a space where they will live, brought in all their armored personnel carriers and armored tanks, keep them standby there, and started burning down your houses. Is that not when you started running away from your village? All going to be the bubble also from home, so no go all gave be the bubble no kubusisi innocent people. Jukeno no one ndi meli fawa or ndi Biafra meli fawa. A simple question. Ndi amelo ni jibo so bialo bawo no oku na we bafue buende bulebu before na ndi didn't escape. Or ndi Biafra meli fawa ka bu ndi military. Then juzio no one kedu ndi pobatalofa. It's a simple question only a John. Ono wiki John ajụjụ a si ahụ na eziokwu go onwe na eziokwu or dele everybody mma sabotage ana otu ebe edi afọ na agwa onu na aka onye ọbụla kwụọ 2 million every clan kwụọ 2 million na akụ Okigwe also fadi 10 clans 10 communities in akụ Okigwe should pay 2 million making it 20 million. Oh, here, edi afonu chokunu bunye. Onye bunye 20 million na this economy. Oh, no baba oga. Oh, melonia kobo. Oko baba. Edi afonu jiego. Juodo no won ajuju. Edi afonu debere ego ne. Hope Uzodimma gave him 20 billion. Ega ogubo. Yana ebe kwedi keke. Fawuta 20 million. Ga sort all those riffraffs. Boronfa a new latest vigilante Okigwe Youth Vigilante Group Umuokoko. Kebe fano now? Where are they now? Kebe fano ze you read how we tana mempoto na social media. Where are they now? Only say on ebe. Kedebe only say ano dago mmiri odago me yapata kuoku again ka anu oni. We want to see him. I chore for that idiot. Ebe kwedi ka onugo odago me pata kuoku. Bianya the information about your so-called men in Okigwe, your new Okigwe Youth Vigilante Group. Come and give us information about them. Wow, ka apụtakwu na social media ka ifo. Fawe pụta ọkpa egwu aka ifo. Ụmụ okoko. Unu channel egwuregwu ka na-egwu. Mad people everywhere. And myself, I need to retire to 2 million from each of these villages from now to 2 weeks' time. Because I know you know, Papuni also, all the village at the mean, Bikono, and then I can bash out those here to group Lile, Unu and that mean ya. Basa those here, Kongo of Lance, Ka, I bido, not away ga, I bido, maybe the way here, or be kind where, or be anything I married. I should take his step to shake because I quite. Did you hear that? Now actually take his step ye shake wanine. Step ye shake wanine. You go to no far. This very step ye shake wanine or be gentle. The third time because I claim Nebugia. I think that was early this year. Even China Sanworu was announcing it on Radio Biafra, Radio Fulani. Nke Pazua. China Sanworu was announcing it on Radio Fulani. Early this year, Fabru Gentle. Middle of this year, Ebugo Gentle again.
So nke unu na-achọ imezi na edi afụ ọnụ na ndị otu go ya shake mba ụwa niile ọ igbu jentụ nke igboro atọ ka igbe njem mekọp nke igboro abụọ. Kedu nke unu ya eme now? Ọ ikpochapụ BLA from Ọkaigwe ka unu ya emezi nke ikpeazụ a unu na-emeba before or 20 million ya emela unu ebe 20 billion Hope Uzodimma nyere gị direct you couldn't deliver. You're not even ashamed of yourself because Hope Uzodimma has vowed not to give you because I have not even exposed you. Dear friends, let me make it clear today. Edi Afuonu, based on information that I have received, Edi Afuonu and Ebe Kuedike has been calling Hope Uzodimma for financial assistance for the past 2 weeks. Genonti kono nuolum. Ekubomnya kankwe now. Edi Afuonu and Ebe Kuedike have been calling Hope Uzodimma for financial assistance to continue the war in Ọkaigwe. Hope Uzodimma told them 200 million that I will not give you a dime again until you deliver the first agreement. Because after giving them 20 billion, not million or billion, Hope Uzodimma gave them 20 billion naira in the month of June in order to eradicate Gentle and his men from Ọkaigwe. This idiot, this very criminal, in the month of July, formed a local vigilante group that he called Ọkaigwe Youth, New Ọkaigwe Youth Vigilante Group. New Ọkaigwe Group, Ọkaigwe Youth Vigilante Group. He formed it with they single-handedly formed it with Ebe Kuedike, and they spent 21 million. Only if I get 2 million, capital na abamba na social media. Then the other get 1 million each, and there were 20 people in number. And then those useless cowards met their Waterloo. And remember, the pump Ebunyalofa was brought by Hope Uzodimma. The pump was not purchased out of that money. Now, they didn't even last. They started their operation early August. They didn't last. They did not last up to 1 week. Fabulous stories. Then Edi Afuonu will rely here on the military might to eradicate the Biafra Liberation Army in Ọkaigwe. Before the end of August, they failed. Many of their armor tanks were neutralized and their personnel sent to judgment. They retreated. After they retreated within the ending, period of August. Since then, Edi Afuonu, because Edi Afuonu shared the proceed, the balance with Ebe Kuedike and their collaborators, the likes of the woman in America and Jovika them. Their likes with somebody Eguato, the rascal boy that lives in South Africa. They share the proceed. The money is gone. And since then, Ebe Kuedike has been in loggerhead with this criminal and Hope Uzodimma. It has never been rosy with them since then. Pay attention, I'm telling you what is going on now that you all don't know. The spirit of our ancestors
is fighting for us. Edi Afuonu, Ebe Kwedike, and Hope Uzodimma have all been in loggerhead for the past 1 month. Because they need more money. They need fresh money. And Hope Uzodimma has been on their neck. Hope Uzodimma has been threatening them to produce result because he cannot give them 20 billion naira and all to no avail. These boys are still making noise. They are still standing gidibam. They are still making videos. They are still chasing their Fulani soldiers from Okigwe. They cannot collect 20 billion and it goes down the drain. It's not happening. They have been fighting since 1 month. So Edi Afuonu, because he has always been a poor man, you saw his family house when Chukwu Di Ya exposed him on a video. You all saw his house. He's from nowhere. He's a nobody. This idiot you see is a nobody. He's an opportunist. An opportunist who saw the opportunity to make money, to get rich. And he decided that it is only to fight Biafra Liberation Army that he can draw the attention of the government. The same thing with Ebe Kwedike, Arerakaria. Now, Hope Uzodimma is not only refusing to give them more money, but he is also holding them responsible and accountable to account for the 20 billion naira that was given to them to eradicate Gentle and his men. That is the reason why they have decided to tax the villagers, the common villagers, the poor villagers who are not even living in Akko at the moment, who they have chased away from their ancestral land in Okigwe to wherever, God has taken them for refuge. They are taxing them through WhatsApp group of Akko. Through Akko Okigwe WhatsApp group. They are taxing them now because in gospel truth, in reality, these people from Akko are no longer living in their ancestral land in Okigwe. They are no longer there. Everywhere is deserted. You all have seen the videos countless of times on social media. I have shared it myself. So Ebe Kwedike, Edi Afuonu, and their accomplices like Joe Vicadem and co, including the woman in America, they are now taxing the villagers through their WhatsApp group to pay 2 million each clan. 10 clans, 10 village, 10 communities that make Akko Okigwe, because Akko Okigwe is big. 10 communities that make up Akko Okigwe, where this criminal Edi Afuonu come from. They are not taxing each community 2 million in order to raise 20 million naira to bring in Asari Dokubo boys, Ebubago, in conjunction with Nigerian Terrorist Army, which they usually call Joint Task Force. And remember, Mbobo na Nigerian Army Ebapulu, register go. For them to bring in armored car on Nukwego Kobo. So Edi Afuonu can no longer afford to fund the terrorism that he has been carrying out in Okigwe because the money is no more. They have spent the money, they have lavished the money, they spent it lavishly, and they have shared it within themselves. So they can no longer fund it. That's why now they are taxing the Akko people to pay them 20 million naira. And I want to use this opportunity to tell every human being from Okigwe, anybody, I'm going to make sure that this very broadcast gets to all the people from Okigwe. If you can cut it, cut it. Very important. No single soul from Okigwe should contribute a dime to this criminal
called Ediafuano, because you cannot contribute to your ruins. You cannot contribute to the destruction and dissolution of your ancestral home, of your ancestral land. You cannot contribute to the complete destruction of your ancestral land. You can't. Are you insane to give money to this criminal that does not have a home? We have seen where he come from. How dare you contribute a dime, your hard-earned money, after chasing you away from your land? You still want to contribute money to give him again? Is that what you want? Is that the kind of life you want to live? No single human being from Okigwe should contribute a dime to this criminal that want to eradicate you just to please his handlers, his political, paymasters. You can't. And I want you to know that any money you contribute moving forward to this criminal is not only for the eradication of your existence, but also you have bought a very heavy goose, a very heavy market. You have bought a very big market that you cannot be able to carry. Ego gafia. Because your own issue is no longer going to be for this idiot, this criminal, to bring his army, zoo terrorist Fulani army in uniform to destroy you. You have also, made yourself a known enemy to the Biafra Liberation Army and to the Igbo nation. You have made yourself an enemy. So if you're not if you're not no matter where you are, so long as you are from Ako, so long as you are from Okigwe, the military of Ebekwedik and Edi Afuono ya na achogo ke eda na egburugu mo na agbaru no goku. Biafra Liberation Army suri imi contribute to ego ka abia bibie ya na achogo. Then mmụọ anyị Igbo a na-alụrụ ọgụ ka o nwere onwe ya, ọgụ anyị na-anụ ka anyị Igbo nwere onwe ya. Enwere mmụọ ji anyị Igbo nwezie mmadụ bụ ihe a na-akpọ mmadụ bụ the inhabitants of this land called Igbo land, ala Igbo. Then mmụọ anyị Igbo a na-alụrụ ọgụ ka anyị Igbo nwere onwe ya, ya dị after you, will be after you, will be chasing you. You will never escape it. You and your entire household will never escape it. There is no way you escape it. Not only you, but you and your entire household. So coach everybody there. Nobody is allowed to contribute a dime to this criminal. Do that at your own peril. You will pay for it. You will pay for it. You will pay dearly for it. I'm telling you. In a negative way. So actually, you may like him. Can reshape what? You reshape what? Who brought Aku to the social media? You. You and your likes. Now, having said this, and of course, having done this properly, the way my spirit has accepted, Kai Kozianu Bionya Ibelo. Kai Kozianu Bionya Ibelo. Ombobune no here for this Jovika Wahala. I want to see your comment in the comment section. Obune no here. Ne chore no Jovika's Wahala. I want to see your comment in the comment section. Anything else on each or the big there in the comment section.
Kai konu bi onya ibelo. If obuno bigi gwalo gi there in a comment section. Obuno chole no here now for Jovika's wahala. There if obuno bigi gwalo gi. Obu yes there. Kai konu bi onya ibelo. Maka na kwa mbosi ka dibe jieli nke ofeke. Ofu mbosi ofeke ya likene nke dibe na onara awa n'afa. Otego this very criminal Juena Abugari na social media. We are here to end his criminal activities. We are here to end his criminality, both on social media, his career on social media, and his criminality in Biafra land, in Alibo. Now, my attention has been drawn a couple of days ago. A criminal a terror sponsor that lives in America, made a video, what he termed probably a press release, press statement, whatever, talking about Biafra Unite. Afam na ga with thunder. Although everybody may mention it, if you are not strong, you cannot mention it, especially when you are an enemy of freedom. The courage pickery. Before you mention my name, like Gengozora Beze mention my name, or the kata or force when Afam Nagaki Kuku. Or if you are not strong, you cannot mention it, especially when you are an enemy. So this criminal who has been in America for many years without achieving anything, a good for nothing fellow, a very, very, very backward and idiotic criminal who is looking for a way to make a name, who has done a lot on social media, try to sell cars on social media, try to, fake car selling on social media, done everything, but all to no avail. Or this year, Biafra will be the best way to go. Into Biafra, against Biafra, not for Biafra, against Biafra. He used to speak good about Mazi Nnamdi Kanu before. But through all the years, I've always seen him as a criminal, as a man who is not pure. Because the last thing nobody can do, as far as I'm concerned, Biafra Unite, as far as I'm concerned, the last thing you can never do is to use gospel of God to deceive me. You don't preach it better than me. The truth of the matter is that you do not preach the gospel better than me. Not the reality. You may quote Bible better than me, but you cannot preach the gospel of God better than me. Because quoting the Bible does not make you a Christian. Devil also quote the Bible. Muslims quote the Bible. They are not Christians. So quoting Bible has no business with God. That is the reality. Don't let anybody deceive you. If you know you want to know, hear the truth. You want to hear the truth. Again, now, the moment of truth is here. Quoting Bible from Genesis to Revelation, from Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation, does not make you a born again, because the devil knows every verse and chapters of the Bible better than all of you. So you can quote Bible better than me, I don't care.
But you cannot preach the gospel better than me. So the worst thing you will ever attempt is to try to deceive me with preaching the Bible or with preaching the gospel or quoting the Bible. This man has deceived a lot of Umuibo by his pretense of being a priest. But he may be a priest by garment, but at heart, he is far away from God. He's very far away from Christianity, true Christianity. I'm not talking about religion here. You may say, but Christianity is a religion. No, it is your word that made it a religion. But in reality, Christianity means Christ alike. It's not religion. But your word, your spoken word, your statement makes it a religion. I don't believe in religion. I am not a religious person. Christ never preached about religion. Jesus Christ did not in any way in the word of God in the Bible preach about religion. So I do not believe in religion. Anybody who is telling me about religion, you are an enemy of God, because God does not want to hear anything about religion. Christianity is not about religion. It means Christ alike. Are you willing to follow the footsteps of Jesus Christ? That is what Christianity means. It is not about religion. Because if it's about religion, in the world we live today, you have 40% Christians and you have 40% Muslims. Then the remaining 20% is shared by every other religion, including Judaism, Buddhism, traditional believers, and all sorts. So now, are you telling me that 40% Christians are the only ones who are going to go to heaven? Then those 40% Muslims who are good people at heart, who are genuinely good people at heart, then they will go to hellfire. Is that what you're trying to tell me? Because you're a Christian. Now, because you are not just a Christian, but you were opportune to born into a Christian home. What about that innocent child that was born into a Muslim home? Are you not telling me that that child will go to hellfire because he was born into a Muslim home? Is that what you're telling me? Is that what Christ came to do for us? The answer is no. So nobody should tell me anything about religion, because I do not believe in religion. I believe in what you do on earth is what is going to lead you to whatever or wherever you are going to be tomorrow. So do not allow anybody on earth to deceive you with religion. Christ never preached anything about religion on earth. Go and make research in the Bible from Genesis to Revelation, from Matthew to Revelation, from Genesis to Malachi, and Matthew to Revelation. There is no anywhere in the Bible that Christ preached about religion. He only talks about the love of God. The love of God. The true way to God, which is doing the right thing. Whether you like it or you don't like it, ekugomnya, and that is the reality. That is the reality. The only way to God is to believe in him and do the right thing. Believe in him and do the right thing. So long as you live on earth. If you are evil, you will know. If you are good, you will still know. You don't need anybody to tell you, you will know. Because Christ said he's going to send us the Comforter. That one that lives in us, that will always minister to us, that will always direct us. You don't need any 10 commandments to tell you you have offended God. That Comforter will tell you, he will minister in you, in your heart, that you have done bad. That is the promise of God through Jesus Christ.
Now, my attention has been drawn to a broadcast made by this criminal. We are going to go through this broadcast and then we'll jump to the original video. From there, we will connect the dots. Pay attention. Hello and welcome. My name is Joe Vika. My attention has been drawn to a social media publication tagging me as a terrorist sponsor in Nigeria, with Alibo, in particular, Southeast. The publication is false, baseless, unfounded, delusional, malicious, and spiteful. Number one, these are the statements of the Nigerian government and Nigerian police, coupled with the statements that we are very used to from the Nigerian military. I want you to know that the starting of this very video is exactly what we are always used to from the Nigerian government, police, and the military. I want you to understand that. Let us continue. With Alibo, in particular, Southeast, drawn to a social media publication tagging me as a terrorist sponsor in Nigeria, with Alibo, in particular, Southeast. The publication is false, baseless, unfounded, delusional, malicious, and spiteful. I therefore urge all my teaming fans and supporters, as well as general public, to disregard such publication, as they are product of misguided, deluded, demented, distracted, aimed at tarnishing my hard-earned reputation. No, Jovika, you literally tarnished your reputation if you ever had any. If you ever, because I don't believe you have ever earned any reputation. You may earn your reputation in Anglican church where you serve in America. Those who do not know you, the Americans who do not actually know you. Because I realize that your church is not biko, can somebody remind me in the comment section? If I in English, all this Pentecostal, yes. Because I have realized that your ministration, you don't own a church of your own as a Pentecostal church. You don't own your own, so you are a priest in Anglican church, meaning that you do not own your own church. So that means your congregation, at least 80 to 90% of your congregation are American people. If it's a Pentecostal church from Nigeria, you may have at least 90% of Nigerians or probably Igbos, because it's your own church, so they will come there because of you. But those who are coming in your parish, they are coming there because they are Anglicans. They are not coming there because of you. They are coming there because they are Anglican people. They come from Anglican homes. And the church where you serve is the nearest Anglican church around them. So they have to attend, irrespective of who is the priest there. Okay? So, in the first place, in the eyes of Igbo people, the gospel truth remains that you never earned any reputation. From beginning, when you were pretending to be a car seller, since 2020, 2021, 2019, you never earned any reputation. They stopped you from coming to take pictures in the car dealers. You never earned any reputation. You stop selling cars. You stop pretending to be a car dealer, and then you jump into
Biafra movement under Mazi Nnamdi Kanu, you never earned any reputation. Because those of us who see deep or deeper than you expected or you thought have already seen you through you. We have seen you through you. That's why we don't comment on your whatever nonsense you have been doing. We don't comment. We don't share your programs. We don't use your program to do program as we do in order to reference on what you are saying. Because you were supporting Mazi Nnamdi Kanu. I used to see you. But as a priest is supporting Mazi Nnamdi Kanu, we never, people like me, never shared or used your program to reference whatever you're saying, because I have already seen through you. If not, those days you used to support Mazi Nnamdi Kanu, we're supposed to be sharing your broadcast. We're supposed to be using parts of your broadcast to do another broadcast. As a priest living in America, supporting Biafra, it should have been our duty, people like us who are fully in the struggle. We should have been using your program to do another program. But we never did it. We don't do it. Because I personally have seen through you. I've seen that you're a deceit, you're a liar, you're a deceiver, you're a fraud. You are a fraud. You are looking for a way to penetrate, to earn fame through Biafra. You're a deceiver. So there is no way someone like me will attach myself with whatever nonsense you are doing on social media, whether you are supporting Mazi Nnamdi Kanu or not, because I've seen through you from beginning, from Adam. So you have no reputation, and the little one you had through the people who are the Anglican church members in America who are coming to church, not because of you, but because they are Anglicans, and you happen to be opportuned to minister to them in the service. That little reputation, you have automatically ruined it by yourself. Not by me, not by my publication. No. So let's continue. This is not my main problem. Not just as a good-spirited individual, also as a priest. Okay. I also want to use this opportunity to urge the United States government to ignore such publication, because I was tagged to be sponsored by the United States government. No. You see, this is another lie. I did not tag you or said in any way that you were sponsored by the United States of America. It is never my statement. What I said is that we see what is going on in Burkina Faso, that the Western people, the Western world, is using the indigenes, the citizens, to destroy Burkina Faso and to fight President Traoré. So if they use a local from Igbo land to fight Ndebo, to destroy Igbo land, it shouldn't be a surprise to us. I said I made my statement in parables. But you saying that I said you are being sponsored by America is a lie. It's a fallacy. Go back to my publication. You will hear me once again. Oh, yes, you will hear me. Let's continue. We also want to use this opportunity to urge those people behind this publication to desist, or you'll be made to face the full wrath of the law. Okay, we are here now. This is not even my problem. Let's continue. You can't be accusing a United States of America using me to sponsor terrorism in Jovica, turning the whole thing upside down will not save your face here. It's not going to save you. It's not going to save. America is not coming for your rescue here, even though you are a citizen of America. It's not going to save you in any way. You go cinema noka.
You have defecated in the church. So you are going to face the reality here. You will face the music. You defecated in the church and you face the consequences. So trying to please America will not save you. It can never save you. Let's continue. Alibo. That is, you dare not do it. And I urge you, my brother, whoever you are, you may be faceless, but when the law faces you, they will know you. Good. You guys have been parading yourself as unknown government, perpetrating evil, causing havoc in Alibo. You see, I'm not even here to analyze all this charade that he put up here. He said you guys have been parading yourselves as unknown gunmen. Who are the unknown gunmen? Biafra Unite is not an unknown gunman and can never be unknown gunmen. I'm just a media personnel advocating for the freedom of Biafra. I have nothing to do with unknown gunmen. Any news that come up, I record it and post it. That does not mean that I am the perpetrator. If there's any action somewhere carried out by some group of people that we do not know who they are, and they did not stand and claim to be the members of Biafra Liberation Army, and the Biafra Liberation Army, through their official, media handle, did not make it known and public that this action was carried out by us, and then the Nigerian media tag it on non-government, then I will come to make a broadcast and also call it a non-government. That does not make me a member or a person who knows who are the so-called non-government. That does not make me a member. So you to say such a thing, you should first of all go and hold Nigeria government. They are the ones who brought the word on non-government, not me. I'm only using what they write on their media platforms, on their newspapers. So although I'm not here for this, but let's continue. It's good to put things very, very straight. But I'm thank God today, the unknown has been known. Okay. At the same way, you may be also making your publication as unknown face, unknown publisher. Okay. But when the law will catch up with you, you shall be known. Okay. I encourage you to tread with caution. Okay. Stop labeling someone who didn't do you nothing. Rather, I am out to expose the evil. First of all, nobody labels you. You made it clear to us that you now have a group of armed men. We are going to get there in this same broadcast. We're going to get there very soon, shortly. So nobody's labeling you. I want to make it very, very clear that no single person is labeling this evil man. You see now he's speaking English, right? But when he made that publication, when he trying to confuse the gullible, he spoke Igbo language. He spoke in Igbo. Now he's speaking English, but because he want to save his face from American government. He want to save his face from his so-called followers. He's speaking English. But in the publication where he declared the formation of his terrorist group, he spoke Igbo, which we are going to explain here, and we'll play that same video again. He spoke Igbo language in order to confuse the gullible ones and those who do not understand his language, or the language he used, which is the vernacular language, the Igbo language. You understand? But we are going to explain it to them who do not understand the Igbo. Let's continue. My joy and confidence is today, your leader, Simon Eba, has been convicted as someone sponsoring terrorism. Okay. You are somewhere talking. Convicted. Do you know what went down the drain? Do you know what went down underground? Do you know why he was convicted? Have you seen a place where a freedom fighter is convicted before, especially in the Western world? In the Western world, a freedom fighter cannot be convicted.
So Finnish authority, Finnish court has to tell us what went on the ground for them to come into that conclusion. And again, Simon Ekpa was sabotaged by his own people. Those who are benefiting from Nigeria, the likes of you, Jovika, the likes of you who are benefiting from criminal activities in Alibo, being, funded by the Nigeria government. You people sabotaged him. A simple protest. They sabotaged a simple protest that we called. The group of Ogenkere sabotaged the protest. The group of Ngozo Rebels sabotaged the protest. The group of Imam Madabo sabotaged, although that time they were together with Imam Madabo and Ogenkere, they were all together in Brigade. They all sabotaged this protest. Had it been they all came out and carried the responsibility to advise their followers to come out en mass from all walks of life, to march in the street of Finland, to show solidarity to their leader, their prime minister, Mazi Simon Ekpa, and give a resounding, a befitting protest to his status. Are you telling me what happened would have happened? They arrested him, they sabotaged him, everybody went inside. Nobody, do you even want to blame Finland, by the way? When a man who say he's a prime minister was arrested and labeled a terrorist, and those that he's leading went silent, nobody comes out to say, no, this man is innocent. Nobody comes out to say he's innocent. Nobody wants to associate himself with him, apart from very few of us. My own kind of person, Adade Oramma, and few of our brothers who live in Finland. Very tiny number of our brothers in Finland. 1% of Ndibo in Finland. Just 1% of, or even half percent, not even up to 1%, because I know Igbos in Finland, there are many. Entire Finland, they have a lot of Igbos there. 0.5% of Ndibo in Finland are only the people who came out to show solidarity, including me and Adade Oramma. So which message did we send to Finnish authority? And I have been saying it before that, prior to that protest. I was saying that if we abandon Sabotage, it's going to send a message to Finnish authority that the name that Nigeria government is calling him is true. That's why his people have abandoned him. And that is what these people, these individuals who claim to be government or so-called Biafra government, Nikanaza USB, Nikanaza Brigi, that is exactly what they want. That is the exact message they wanted to send to Finnish authority. And they succeeded. They sabotaged the protest. A man in the caliber of Mazi Simon Ekpa Njoko was arrested. No Igbo man, apart from very tiny number of us, deemed it fit to march on the street on his behalf. What do you expect from Finnish authority? No. Can we be sincere and leave emotions by the side? What were you expecting from Finnish authority? What were you expecting from Finland? When we left him alone, the majority of our prime minister, our this and that, left him all alone. Only for very few of us, and very few number, maybe 5 people or 6 people from Finland. What were you expecting? It happened not because those who abandoned Sabotage as Igbo did not because they do not love him, no. Not because they do not cherish him, no. But because a very few tiny number of individuals in this very struggle divided the house. They played the very gallery that Nigeria government presented to them. They made it happen. They made it real. The very gallery that was presented to them by the Nigerian government to divide the house and put confusion in the midst of Igbo. They played it very, very perfectly well.
and it worked for them. That's why it looks like as if the majority of the people have abandoned Obatobe. No, not that they abandoned him, but people were divided, confused, and they followed whoever that they think that is doing it right. And those people who they followed made them not to pay attention to the right thing that would have been that's supposed to be done for Mazi Simon and Joko. So what do you expect? So he was not convinced because he was a criminal. He was never a criminal. A freedom fighter cannot be a criminal. So I want you to know that, and your likes, Jovica, should know this. And those of you working with him are automatically members of terrorist group. No. Now you they talk that one. Because even in Finland, there were other 4 Igbo brothers that were, you see, you are just a nincompoop. You are just a criminal trying to save your face from shame and humiliation. Because your humiliation is already there with you. You will be arrested. You will definitely be arrested. Your privilege will be taken away from you in America. Mark today's date, 29th of September. Even if you are not arrested, your privilege in America will be taken away from you. 100%. Mark today's date, 29th of September, 2025. Your privilege as an American, maybe citizen or resident, will be taken away from you. Will be taken away from you. Okay? So there were 4 brothers, Biafrans, who were arrested in conjunction with Mazi Simon and Joko in Finland, and they are also Finnish residents or probably citizens. Today, they are all released. The case quashed. Completely quashed. They are working freely. They are doing their legitimate businesses and jobs in Finland with their families in Finland. Nothing is happening to them. They are being protected under the Finnish laws. So they are not terrorists. And they were all accused of the same thing that made Finland to jail Mazi Simon and Joko. They were all released. And those who went to protest for him in Finland are freely going about their legitimate businesses. They have never been harassed or arrested before. And they showed their faces on camera. Even during the protest, they were there. They didn't hide. None of them is arrested or prosecuted. So your statement is just baseless, completely baseless. As a man who is falling from trees, scampering for safety and soft landing. And he's not going to save you. So they are all there. There in Finland, there, go, they are all there. And nothing is happening to them. So your statement is completely fallacy, baseless, and unfounded. It does not hold water. Let's continue, dear friends. And you, as a terrorist group, you have the gut to call me a sponsor of terrorism. That is who you are. Yes, you also used my video where I said we have men on ground. Yes, we have men on ground. And the men on ground we have are the DSS, the army, the police. This is exactly where I have been waiting for him. Biafrans and the world at large. I thank God right now we have almost 300 people watching, even though this is the first time we are going live on this very platform for how many months now? For more than 5 months. And this platform had some issues, still having some issues till now. But I'm very, very happy that we have almost 300 people watching live. So, I have been waiting for this criminal to say this because I watched this very broadcast initially before now. So I've been waiting for him to get here. Let us play that again because after now, we're going to go to the other programs so that we do not forget what he said now.
I want actually me body man come boy ike. Actually body save woman ike ni lo come boy ike ko gosi onwe ya ogosigo onwe ya but ncho kan kwazielu umu Igbo na ndo wanine. I want to show the entire world how evil this man is. It is now, not tomorrow. First of all, he said that I use his video. He threatened to tell YouTube to shut down my platform. Oga, you a useless criminal. Go on and tell YouTube to shut it down. You a fool. I'm still using your video again. I challenge you to do your worst. It's a challenge. Go on and do your worst. Go and ask somebody, the rascal in South Africa. What's his name? Chukwu. Somebody Guato. What's his real name? That idiot that lives in South Africa. What's his name? Somebody Guato. Is it Chukwu Di Ya or what? What's the name of that criminal that lives in South Africa? Chukwu Di Ya. No, Eguato is his surname. What's the real? He has another name. Chukwuma Egua. Somebody go out to go and ask him how many times has he reported Biafra Unite. Go and ask him, he will tell you. He will tell you how many times he has reported. Since 2021, he has been reporting Biafra Unite. Go and ask him, he will tell you. Today. Now let us listen to this criminal. Have the God to call me a sponsor of terrorism. That is what you are. Yes, you also use my video where I said we have men on ground. Yes, we have men on ground. And the men on ground we have are the DSS, the army, the police. They are there to do the job of curbing security in Alebo. Okay. Now, I'm not here to listen to his gibberish. He has made the statement because this is where we are coming. The criminal, Jovica, that lives in America, he came here just to do damage control. What he came here to do is damage control. Because when God covered his brain and allowed him to vomit what he has in his mind, what he has in his sleeves, God allowed him to vomit his criminality, his criminal activities in Igbo land, in the other program. He never knew. He never knew what he was saying. Then now, after exposing him, he became very trembled. And he came back here in this video now to do what is called damage control. But Oga, he no go work. He can never work. We are here. We are here. Obi as say now we dey here. Now we dey here. You no go work. It's a shame to you. You no go work. Now we dey here. Now, I want you all to remember that this man said, you used my video for your broadcast. And I said, he said that he has men on ground. Now he changed it to that the men on ground that he said they have are the Nigerian DSS, Nigerian police, and Nigerian military. I hope you remember. Let me play it for the last time before we jump into the other video where he exposed himself. Pay attention. You also use my video where I said we have men on ground. Yes, we have men on ground. And the men on ground we have are the DSS, the army, the police. Okay. They are there to do the job of curbing security in Alebo. Good. The DSS, the army, and the police. Now, Biafrans, pay attention to this. We are about to go into the second video. Pay very close attention to this. Okay. 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 Pay attention now. We'll get number. 1 minute. 1 minute. 1 minute.
Let's remove this one. Remember where we are, né? Right? Remember where we are, right? Yeah, thank you for reminding me. Chibuzo Eguato. Yes, thank you. We got a lot of reminders and correctors. Thank you so much in the comment section. Now, let us, of course, let us listen to the main video here. Remember the original, the damage control he came to do, right? Remember the damage control where he claimed that the men on ground he said they have are the Nigerian DSS, the army, and the police. Remember that. Very, very important that you remember. Now, let us pay attention to him here and listen to him. This is the original video, the real video, where God covered his brain and he said every evil plans that they have and they are perpetrating in Igbo land. This is where he vomited it all. Remember, he said that the men on ground, he said in the previous video, which is the one you are seeing now on your screen, that the men on ground, he said that he has are the Nigerian DSS, the Nigerian Army, and the Nigerian Police. These are all security apparatus of Nigerian state. Security apparatus, security organizations of Nigerian state. He just mentioned them: Nigerian DSS, Nigerian Police, and Nigerian Army. He came to do damage control, but now let us listen to his original video. Pay attention as we proceed. Okay, that was what is pushing me. That is exactly. That is exactly what I'm doing now. I'm exposing your evil in Alibo so that your evil will end, because after now, you will never rise again. Jovika, you shall never rise again. Affliction can never rise twice. After now, after this broadcast, you shall never rise again. It's not a curse. It's not even a curse, because the curse is already placed. So I'm not cursing you, but the curse has been placed already. Bear it. I want you to bear it in mind that after today, you shall never rise again. Because affliction can never rise for the second time. You are an affliction to the Igbo nation, and you shall never rise for the second time. You are end on both. After now, you will never ever rise again on social media, and your evil activities in Alibo has come to an end. It is time for you to go and answer for your evil commitments in Alibo. You are done and dusted. So we are here to expose you and expose you to the maximum. You shall never rise again. I want you to know that. Jovika, I want you to know, as so long as I'm on this microphone and stating the obvious, you shall never rise again. Let us listen to him. That was what is pushing me. Okay. How I wish now. Okay. Because reasonable, I got Kumogo, come make it a libo, come back Kumo, come make it in her John name and a libo. Oh. Before it's not a different narrow, you will contact the different. Give me, let me talk with them. Okay. Over that's one now, only boy now. What am I flying at that, bro? I'm already plan that is ongoing. Yeah, I plan Masra, so when they will external body. Gabe Kutai. If I'm with a problem with internal. Did you get that? I've explained it during my pre-recorded broadcast, but I'm going to explain it again. Apart from other things he said, Mobuni were contact in the Fulani, you don't need to give Jovika the Fulani contact. He already has it. Now, Jovika said, people were concerned. What of Ebu Gentle? What of if Gentle is being taken out?
and Fulanis come to attack Igbo land, how are we going to protect our land and ourselves? And Jovika responded to himself or to the questions which were thrown to him by the people in the comment section, that the problem is not the Fulanis who are going to come from the external environment, external bodies. The problem is not the Fulanis who will come from outside. That is his comment. I am stating his comment, not my own comment, not even analysis. His comment. That the problem is not the Fulanis who will come from outside to attack Alibo. That they already have plans in place. Listen, Jovika said that he already has, him and his group already have plans in place. That the problem is not the Fulani that will come from outside, but the problem are those from internal, which are the Biafra Liberation Army. Remember, he started by saying, "Nobu nebu nande say, what if they take him out and Fulanis come, attackers come from outside?" And he responded by saying that the problem is not the outsiders, the problem is within us, inside, which are the people that he want to take out. Okwa priest ụkọchukwu na-egburigbe ọnụ na ọ chọrọ ka egbuoli ya mmadụ. Ọ chọkwala ka egbuoli ya mmadụ. Ọ na-celebrate ka ogbu egburu rumo ha bụ na-egbugo jentụ. Ọ na-celebrate ya. Ọkwa ụkọchukwu. Ọkwa ụkọchukwu, a Christian under Christian religion, according to them, ndị believe in a religion. Whereas abịalụ ndị agha, the soldiers came and sliced somebody's ear. A soldier sliced somebody's ear. Jesus Christ, that we are following his footsteps, pick up the ear and fix it back. And told the naga na alu abura ogaga na ogum manube. No bogum imemmo. A priest who was supposed to be Christ-alike was celebrating the rumored unaliving of his fellow human being. Okay, priest, though. Okay, priest. In Christian religion. While Peter, Paul, not Peter, Paul was a murderer, enjoying his murderous activities until he met Christ. His life changed. He never murdered again. Not that sinners were no longer available, but he stopped murdering because he became a Christian. Christ-alike. And an evil man who is claiming to be a Christian, Christ-alike, a priest for that matter, was celebrating the rumored unaliving of his fellow human being. Not even imprisonment. Not even imprisonment, but unaliving, the bloodshed of his fellow human being. Not to talk of Igbo. Shame on you. Shame on you. You have truly shown who you are. Shame on you. I'm already planned that is ongoing. We have already planned that is ongoing. His words, the words of Jovika, we have already plans that is ongoing. Based on what he's saying. Pay attention. Here in a plan about when the external body with a problem with internal. This already made plan is against any external criminals who are going to invade us.
that the only problem we are having are those within us. Those who say they are Biafra agitators. That is Jovika's problem. And why are they his problem? They are his problem, not because they say they are Biafra agitators, not because they are chasing Fulani, but his problem with these so-called Biafra agitators or freedom fighters are because his gang, his armed criminals cannot operate in Igbo land with the existence of those that call themselves Biafra liberators, those that call themselves Biafra agitators, those that call themselves Biafra liberation armies. His gang cannot function in fullest if these men, armed to the teeth, defending Biafra land, defending Aliba against foreign invaders, his men cannot function when these men are in oppression in Alibo. That is the external and the internal problems Jovika is having. Let's listen to him. And I want to announce it here to you. If you think you all the game back, external forces, you can join us in our platform. We have plan for that. Now, there's someone who made a comment in the previous broadcast that I was making in our sister channel, which the broadcast was taken down before we even started. That very person who made that comment said that it is a lie, that if I want to know the truth, I should go to Jovika's page. I'm going to get the truth there. Call that person, tell him or her that we are now in Jovika's page. Tell him or her to come here. This is where the truth is spoken and critically analyzed. Are you paying attention? So tell that person and his likes that we are here now. This is where the raw truth is spoken unequivocally, without looking anybody's face, whether you call yourself a priest or not, unequivocally. And after now, we are going to send the important message to Ndi Igbo worldwide. After this expose, we will send an important message to all Igbo people worldwide. Pay attention to this. And we have things, we have equipment, we have men on ground, our platform. We have with a problem with internal. And I want to announce it here to you. And I want to announce it here to you. This is the starting point where God put the word in his mouth to speak it unknowingly to him. And I want to announce it here to you. Everybody must pay attention now. Ugo, pay attention. If you think you all the game back, external forces. If you think that it is important to you to protect Igbo nation, Igbo land against external forces, gbasalụ ndị nwere ike isi na mba ọzọ wee wakpo anyị na-ege ntị. I want to speak it in English so that America will understand, and Nigerians, those that call themselves Nigerians, both Yoruba, Hausa, Tifi, Efik, all of them will understand. This man said, if you are interested to join forces in protection of Igbo land against external forces, what will happen, Oga? If anybody who is interested, like me, I'm interested,
because I genuinely want the protection of Igbo land. So now you are talking to me, and my response is yes, sir. I am interested. Please tell me, what am I supposed to do? It is a question that I am putting to you. Please, I want to hear from you. What am I supposed to do? Because I am 110% interested in the protection of Igbo nation. Please tell us, Oga. You can join us in our platform. We have a plan for that. He said, if you are interested, he's talking to all of us. If you are interested to join those that are going to protect Ali Igbo, I'm saying it based on the way he said it. Then after that, we'll analyze it. If you have interest in joining those who are going to protect Ali Igbo, Igbo land, join us. We have a platform for that. Let us listen to him again. Chukwu Ali Igbo, Basra external forces. You can join us in our platform. We have plan for that. We have plans for that. He said, we have plans for that. And boss, please, what is the plans? And we have things, we have equipment, we have men on ground. And we have things, we have equipment, and we have men on ground. Men on ground and the equipment. What are the equipment? The AK-47s, the AK-49s, the RPGs, the Obunigwes, the bombs, and everything. They have equipment on ground. And they have men on ground. These are words from Jovika, a man that called himself a priest, has confessed to the whole world that he and his group have equipment on ground, and they all equally have men on ground. And remember, he's talking about those who are interested in protecting Igbo land, in order to sweeten your memory, in order to sweeten your heart, in order to make it very light for you. That they, Jovika and his co, are doing this because they want to protect Ali Igbo. That is what he's trying to portray. That is exactly what he's trying to let you know. That they are doing this, they are importing equipment in Igbo land and building men on ground in Igbo land because they want to fight and protect Igbo land. But before they do this, they have to take out Biafra Liberation Army first. That is their first target. Now let us listen to him. To fight it. Nigeria. I know what I'm saying. Did you get that? Now this is the cocoa here. This is the end point, the breaking point. Jovika has literally confirmed, after all the things he has spoken, after all the things he has said, he said that these men on ground that I'm talking about and the equipment that I'm talking about, that I said that we have already, does not belong to Nigeria. Remember where we come from the previous video where he did damage control. He said, yes, we have men on ground. I said we have men on ground, but our men on ground are the Nigerian DSS, Nigerian police, and Nigerian army. That is where we paused that previous video, that, damage control video, in order to arrive in this very video here, which you are watching on your screen. He said there, because he was doing damage control, that video he did just 4 days ago, but this one he did about 9 or 11 days ago. So listen and listen very, very attentively. He came to do damage control in the previous video that we just played, which he made 4 days ago, right? But he has already made this one we are playing now. He had already made this one 9 to 11 days ago. So this one we are playing now, where he's wearing this red cloth, is the first video he made concerning this development, where he made it known that he has a group of armed men.
Now, after our exposition, he now did the second video, which is damage control, which is the first video we played. His first video that we have played already. I know why I started with the first video before we went to this previous one. We started with that first video in order to bring it back here to expose him to the maximum. Because he lied in his last video, which is the first one we played, where he said that the men on ground he's talking about are the Nigerian army, police, and DSS. But here, he has made it very, very categorically clear that these men we are talking about does not belong to Nigeria. They have nothing to do with Nigeria. This is Jovika's statement, not mine. I can't even say is an analysis. I'm not analyzing him. I'm just, expanding and elaborating what he said. I'm not even analyzing it. I'm just making it open and refreshing your memory of what he said without putting my own word. Listen and listen very, very attentively once again. Our forces, you can join us in our platform. We have plan for that. And we have things, we have equipment, we have men on ground to fight it. Nigeria. I know what I'm saying. Did you hear that? We have men on ground, we have equipment, and it is not for Nigeria. These men on ground and our forces are not for Nigeria. So who are they? Now, the question that I want every Igbo person, it is time to drop message to Ndi Igbo, because I'm not going to go further, explaining or playing his rubbish. I'm not going to go further. He went on to, talk about how his family, denied him and deserted him, all those things. I'm not here to play because we have already done this, broadcast during our pre-recorded broadcast a couple of days ago. So I'm not going to go back to that. But with what he has said now, we want to speak to Ndi Igbo. Before sending this all-important message to Igbo people worldwide, let me first of all drop the link. This very link in the comment section is not going to spend more than 10 minutes. As I am releasing this message to Ndi Igbo worldwide, if you want to make any comment concerning this broadcast, concerning Jovika, concerning what he's doing in our Igbo today to destroy our Igbo, click that link and join me in the studio. We are not going to spend more than 10 more minutes here. We are done. So don't wait. Do not wait. Even though I'm still talking, don't wait. Click the link now for those of you that want to make comment to join me in the studio. Very, very important, because we are not going to spend more time here. Now, pay attention, all Igbo people all over the world. According to Jovika, he claimed, not claimed, no, because you cannot come on social media where the whole world is watching and make such comment and you call it a claim. It's never a claim, because the word said, out of abundance of heart the mouth speaketh. Out of abundance of heart the mouth speaketh. If it's not what you think, if it's not what you're doing, if it's not what you have calculated in your heart, you can never speak it. You can't speak it. It's either premeditated or immediate meditation. Are you paying attention? It's either premeditated or immediate meditation. Out of abundance of heart, the mouth speaketh.
So if Jovika does not have men on ground, he will not come on social media to tell you he has men on ground. If Jovika is not, amassing weapons to terrorize Ndibo, he will not come on social media to tell you that he has equipment. If Jovika's men are the Fulani-controlled army of the zoo and DSS police, he will not come and tell you that these, our equipment and our men, are not for Nigeria. They do not belong in Nigeria. It is a private thing. That is exactly what Jovika is saying. It is a private thing. Out of abundance of heart, the mouth speaketh. Are you paying attention? So the question from all Igbo people worldwide is very simple. Nobody should take this as a threat, as an empty threat. Nobody should take this as a simple statement. Nobody should take this as a delusional statement from a deluded human being like Jovika. No, he is not just deluded. Jovika is not deluded. He knows exactly what he's saying. And he's very, very sure and sound about it. Jovika has told us that he has men on ground. He has equipment. So for him to come and lie again for damage control does not hold water. Every Igbo person must come out and begin to query Jovika about this criminal terrorist gang that he's fanning in Igbo land today. If you go further on this in this video, he made it clear. He made it very clear that they even went to search for Gentle for many days in the forest. His men. So they have started operation. They have started operation. Towards the end of this video, he said he recollected, he remembered himself. I said, no, the men on ground that I'm talking about are Nigerian army. No, you have said it already. Ogai pelumpona boy kwasi onumbuz erugobe Chukwu. Onumbuzo. Obuni boni Igbo ya oti fem na-ekwu. Obuni just onye Igbo. Obuni itolu na ani Igbo. Ani Igbo na e amu fem na-ekwu. Onumbuzo erugobe Chukwu. You can't reverse it. Onumbuzo erugobe Chukwu. Unless mo na amuro gị na ani Igbo. Obuna amu gị na Lagos, forget I am na-ekwu ya imam ya. Yotago, okuge bu no okuge ya. You can't take it back. We have captured it. And that is a pure confession of your evil agenda and criminal activities in Igbo. Jovika, you said you have men. So every Igbo person should be bold enough to ask Jovika to tell us the name of his terrorist group. Because it is open now. Whether he has, listen, there is one thing that we all know, one thing in common. There is only one thing in common. And that thing is this. Whether Jovika meant well for Ndibo or he meant bad for Ndibo, one thing is for sure, that Jovika already has an armed group in Igbo. One thing is for sure, that Jovika has already armed a group of men in Igbo land, according to his statement. That is one thing that is for certain. Whether it's for the good of Ndibo or for bad of Ndibo, Jovika has managed to organize a group of men with arms under his control.
He said that if you want to, listen, if you want to join, we have plans for that. Join our group. They have WhatsApp. Oh no. So for Jovica to come to the other video for damage control to say our men on ground are Nigerian soldiers and Nigerian DSS and police, Jovica, you telling us that if we want to join, we should get in touch with your group. Do you have the capacity of, enlisting military personnel into the Nigerian army and DSS? Jovica, you that are calling Igbo youths to come and join your armed gang, and you came to do damage control to say that your men on ground are Nigerian army, do you have the capacity to enlist young men into the Nigerian military? Do you really have the capacity? We all know that you do not have the capacity, no matter who you are. So long as you are not a military man, you do not have the capacity to enlist young Igbo youths into the Nigerian military. You don't have the capacity. We know you do not have the capacity. You understand? We know that you do not have the capacity to recruit young Igbo youths into Nigerian DSS. We know you do not have the capacity to recruit young Igbo youth into the Nigerian police. It is not your field. It is not your job, and you cannot do it. You do not have the capacity to do it, constitutionally and otherwise. Constitutionally, lawfully, unlawfully, unconstitutionally, otherwise. You are not capable of doing it. So you coming to do damage control to claim that your men on ground you are talking about are Nigerian army. What about those you say you are asking to come and join your group, that you have plans for protecting your so-called protection of Igbo land? Are you enlisting them into Nigerian military and DSS and police? After joining your group, are you going to enlist them into the army of Nigeria? What is the catch? What is the catch? Jovica, what is the catch? What is the catch? What is the catch? Can you explain to us? If you bring these youths together, what are you going to do with them? So I want Ndibo to ask Jovica to tell us the name of his terrorist organization. Because whether you like it or not, Jovica already have men on ground and he has equipment. Now, the question is, Jovica, are you able to control this group that you formed? Are you really, really capable of controlling this armed group? As a novice that you are, as a bloody civilian that you are not a freedom fighter, you are not a commander. Unlike Simon Ekpa, who is a commander, and he is an army reservoir in Finland. He can control an army. Jovica, these young men, you have bought weapons and handed over to them. How are you going to control them in Alibo? If they use this weapon you have said you have a mass weapons. If they use it to begin to rob people, to commit criminal activities, terrorize people, kidnap people, are you going to control them? Are you able to control them? These are the concerns of Ndibo. Are you able to control them? What is your strategy?
of controlling this armed gang that you have recruited and grouped together? How do you intend to control them if they go out of, out of the initial assuming? Let us assume somehow that you have good intentions of doing this. Let us just assume, which we know you don't, but let us assume that somehow you have good intention of forming this your, armed gang, and you live in America. Suddenly, unfortunately, they go out of the way and start using these same arms to terrorize Igbo. How do you intend to subdue them? You people were crying and shouting, oh, Chukwu Di Ya executed, summarily executed some youths that were working with him. You were using it against Chukwu Di Ya. Let us assume that that video was real. Jovika, if these boys that you have given arms and ammunition begin to use these arms to terrorize innocent Igbo people, are you capable of getting rid of the defaulters like Chukwu Di Ya, as you people claimed on that video? You people claim that Chukwu Di Ya summarily, executed his members because they used the same arm that they are supposed to use to fight for freedom to go and rob people in their cars and stole their phones, which if those people, peradventure, they say, no, we are not going to give you our items, our phones, they were going to shoot at them and unalive them in order to escape unhurt. So if your group begins to rob people with the arms you are amassing now to equip them, and they begin to use that arms to terrorize our people, do you have the capability, given the way you fought gentle, because of that video you people concocted a couple of weeks ago? Do you have the capacity to control this, your group of armed men? So Ndi Igbo must come together and begin to question this man that lives in America, forming terror group in Igbo. Question him. What is your agenda? It is a very serious matter that nobody should take, nobody should take easily. Nobody should take for a ride. Nobody should take for a play. It's a very, very serious matter we are talking about here. A man is living in America, arming youths in Igbo, and you are not a freedom fighter. What is your intention? What are your intentions? So these are the questions Jovika must come to answer us, or else we will continue to deal with this matter until America will answer us. If Jovika does not want to answer us, America will answer him. We will respond to him. Because we are not going to relent. We are not going to stop. We are not stopping here, even though his career is over. We are not ending here. Because this is a threat to the lives of Igbo. And on that note, we have come to the end of this broadcast. Few people requested, but unfortunately you left, and I'm not going to get you back. I'm sorry. And we are not going to give more time to wait for you. Tomorrow is always another day. We have all seen what transpired in the court over the case of our leader Mazi Nnamdi Kanu. What do we want? What do we want? Freedom or slavery under the zoological republic? What do we want? If we want freedom, we have
anya ji isi ụgwọ. Maazị Nnamdi Kanu bụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Maazị Simon Ekpa bụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. How long are we going to wait and watch our prophets being destroyed? Chukwu Di Ya bụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Igwe Butu Ụzọ bụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. At least, even though you don't have ear, you have had Biafra Liberation Army, who has been making broadcasts and videos all this time, asking people to continue to pray for Commander Gento to recover from the poison that that was given to them. They never said that we are searching for Gento. They never said that Gento was gone. They never said anything like that. They were telling you to continue to pray for quick recovery of Commander Gento from the poison that was given to them. They did not tell you to pray for his soul to rest in peace. And these are Biafra Liberation Army talking. So all the very clear, all the very clear, very, very clear. So how long are we going to keep watching people slandering our soldiers, people slandering our defenders, people slandering and destroying our prophets? Ndibo, how long are we going to wait and watch? Anybody who is fighting Gento, fighting Igwe Butu Ụzọ, whether you call yourself a Biafran freedom fighter, you are an enemy of the people. You are an enemy of Ndibo. And anybody listening to you, supporting you, is supporting the ruin of our Igbo, is supporting the destruction of our Igbo. Because anybody like that woman, that lunatic that lives in America, coming out to slander Gento, coming out to try to destroy Igwe Butu Ụzọ, you all know what I'm talking about. You watched her doing all these things in the public. She didn't hide it, and you are still supporting her. You are supporting the destruction of your land. I want you to know it, that you are supporting the destruction of your nation. You are supporting the destruction of your community. You are supporting the destruction, the eradication, the extermination of your ancestral land. I want you to know this. We only have one defenders, and they are the Biafra Liberation Army. And anybody fighting them is fighting Igbo nation. Anybody fighting our army is fighting Biafra. Anybody fighting our army is fighting our existence. This is one thing you must know. So if Ngozi Orebeze is coming to fight our liberation army, and you are watching, you are seeing it with your own eyes, that this woman is fighting our army, that means she's fighting our existence. She's fighting our liberation. She's fighting our freedom. She's fighting our hope of existence. You may not like it, but that is the truth. That is the reality. You cannot call yourself a freedom fighter and you are fighting our liberation army. The same thing China Sanwo-Olu did. The same thing Chike Dozie did. So what is the difference? If you abandon and you hated Chike Dozie, you hated China Sanwo-Olu, you hated DOS for fighting our liberation army after Mazi Nnamdi Kanu was sold, and somebody came out to start fighting the same army, the same group of people, the same Gento, the same Butu Ụzọ, the same Owamdem, the same people that they were calling their names in the radio station, and somebody else is coming to fight them in your own eyes after our PM, our Prime Minister, our second leader was sold. The same way our first leader was sold. People came out, started fighting our army. The same way somebody is now coming to fight our army again, and you are there listening and watching, supporting that person. You must go and examine yourself. You are not really complete. You should go and examine yourself. You don't need any other exposition for anybody coming to fight our army, joining hand with Nigerian agents to fight our army, and you are listening to that person, supporting that person. Go and examine yourself. You have a problem. On that note, thank you, my people. Our army is the last hope of our survivor. If anything happens to Mazi Nnamdi Kanu today in prison, in DSS dungeon, if they imprison Mazi Nnamdi Kanu today, there is absolutely nothing the criminal politicians will do. There is absolutely nothing
DOS will do. There is absolutely nothing you listening to me now, there is absolutely nothing you can do. I'm assuring you, you cannot do anything. If they jail Mazi Nnamdi Kanu, you can't do anything. You can't shut down Nigeria. You can't. The only hope we have to do something, if anything happens to Mazi Nnamdi Kanu, if they jail him illegally, is that same army that your madam has been fighting against. Is that same army Jovika has been fighting against. Is that same army Ebe Kwedike is fighting against. Is that same army Ogu Mozambique has been fighting against. Is that same army that what's his name? I've mentioned Ebe Kwedike. That same army Udele is fighting against. That same army Chibuze Guato is fighting against. That same army Ngozi Orabueze is fighting against. That same army that Edi Afuonu is fighting against. And overall, that same army that Nigeria military is fighting against, that is the same army that is going to save Mazi Nnamdi Kanu, save our land, save Mazi Simon Ekpa, save you and I, save your parents at home. Is that same army? We don't have any other army. If anybody said that they have any other army, they should bring the army. They should show us. Can we get a hope? Then we'll get any other army that will save us. So if anybody fighting that same army and you are still listening and supporting that person, you are supporting and funding the eradication of your ancestors and your ancestral land. Thank you, my people. God bless you all. See you next time. Nke a wụ Thunder, ụmụnne m. Nke a wụ Thunder. Masị unu kpọọ fon, olesi na nwere ihe unu nwere ikwu. Nwere ihe unu nwere ikwu, unu nwere ọka imechie. I like nke a ikuku nasi wee bịa put all this nonsense to end. Because enough is enough for this nonsense called Jovika. And I see Susipone Ike. I know so Jovika no so of ma case onya. Onye nwere ife o ya ekwu. Hello? Adannem. Nnukwu mami keke ime. Nne m chim na n'ọlụ. Ike agwụzi na gị. O ya dị mma. Mbana, ike na-agwụ m onye ememe. Mbana, ike ya agwụkwa anyị. Ọ mmadụ ka ebo, ije chọọ ọrụ pụta, ịmụrụ anya akọrọsị ebe akọrọsị ọ dị mfe. Ọ bụghị ike gwụrụ gị maka ndị otu, ọ bụghị ihe na-ekwu. Ike igwu gị mmiri bụ mmadụ na ịdị n'wiki ma understand. Aghọtara m nne m. Ifuru o nwere nna ada machikwa iwe okwe. Ekwesịrị ịchị ndị otu ọchị. Ada ihu kpụrụ ụkwụ anyị tinyere n'ebe a, isi na onye asoburu human being Jovika. Nna anyị bụrụ ụdị asị nwoke a na-atụ. Nna adịtị ndị egwu. Anọgide amụ ofu onye, amụpụta ofu onye asị na mmadụ, negoro isi ya ka ọha, isi mmadụ ọ na-ahụta. Negoro ihu ya ka ọ dị ka nna ma ndị Fulani ebule. Ihukwara otu mkpụrụ dọrọ ka iyi. Mkpụrụ dọrọ ka iyi, nwekwa dọrọ ka iyi. Ọ na-abụzi nke ụmụ m dị masị m ọkwa adaka ịmụ, ọkwa naanị adaka ị na-amụta mkpụrụ ụkwụ gị. Nne, ọdọ nke iyi maka na ndị be anyị iyi nnukwu ibe. Ọdọ nke iyi. Anyị aghọwụla otolo, isi ọwụla otolo. Ịhụkwara 70-year-old man. Ịhụkwara ihe ọ na-eme. Agadi nwoke. Ịma na amụtara use psychological Ngozi Olabueze wee na-asa ụmụ Igbo. So onye ọna na-eyuzuzie ya ka Jovika bịa ka ọ bịa yuzuola o yuzu ọma dat na mgbe eyuzu dat na-agago. Ị na-ahụkwu ụdị ụgha mana ọ sị na ya bụ dimkpa. Efuna ọkwa ekwu kịta ndị mmadụ asị why some of us act and promote church, but the issue,
I don't against any enwere good enwere religion. chi enwere ndị mmadụ ndị ezigbo ya Against any religion. Ihe mkpụdebere bụ na nke edoghị m anya na maya eje. Ị na-aghọta? Because ọkwa megodi imagine a terrorist like Jovika. Megodi imagine ihe ọ na-akụziri ndị mmadụ na church. And ọ pụta asị ụkọchukwu oye kpuchisia ebunye communion onye communion ayamọ na terrorist nọ na-egbu mmadụ. Ebe nwoke nwere ike iji ọnya sị nna ya sendiri na men ya nọ na bush na-achọ diọkpara ya n'ọbụghọ gentle, na-achọ ụmụnna ya n'ọbụghọ gentle, na-achọ isi nna ya na bush. Imagine ịmagụ mmadụ na onye agbugoro maka na Chineke tụpụtara ụta na-asị ịmagụ mmadụ na ogbugoro onye a jikọrọ terrorist gang group ya wee gbuo na Igbo. And unu na-ejebi ka anya si na onye Igbo, that's fine, ya bụrụ jebe ọkwa Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo, nsogbu adọghọ. Ọkwa this mkpụrụ ude this mkpụrụ mkpụ na ebe a ọkwa ya kwuru sị ihe nchekwa agbanaghịgo this man a terrorist. Jovika is a terrorist and o ya abịa zaa okwu a ikuku na kpọrọ ya ya bịa responda. He's a liar. Ihe niile o kwuru jeze ka o jee maka ha mụta na ha bịakwuchie okwu ha fụzie na ha mee mistake adị brainwash anyị mana ọ bụ na onye ọbụla kụnụ ya brainwash like that. Ọ kwepụrụ na program ikuku na bụ aka nchawa. ọ chawapụ. Yes, because o mere ụdị standard plan. Onwe ya explain to anybody. But when anything a na-akọwa na ya, everything dị open. Vika potechi dịka anything. Ndị nụrụ the truth amarago the truth. Because for real, anyị agbachikwa ya nkịtị. Jovika ya na hinka. Osokwa ndị America ha jide as a deported as a terrorist because ọbara ndị Igbo dị gị n'aka onye na-azaghị isi na-azaghị na onye maka mkpụrụ mkpụ ya adị afọ fotokopi ụdị ndị nkịta si na na-ekwu. Nne, thank you very much. Thank you, Vika. Yes, Chubos. Kachifo is in there. Kachifo Ada. Kachifo. And John. Umamosu. Hello. Okay. Not for me. Jovika, half for me. Okay. Okay. Let us look for it. I want to actually go soon. Unuka Jovika. Good evening. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Ụtụtụ ọma. Good evening. I'm quite too far. Kind of one. I know how my abalị. Guy na adọbịa. Nwere ihe ọzọ. Adụmma. Ị gakwara ọfụma taa? Yes. Biko ekelele m ụmụ Igbo. Na-ekele ụmụ Biafra niile. Ụmụnne m. Nye m na-ayọ n'ụwa biko. Onye ọnụ ruru n'okwu. Onye maka anyị ga-esi chekwa obodo anyị. Ya pụta ya weta elomelo. Ya pụta elu. Anyị chekwa obodo anyị. Ụmụaka wepụtara ndụ ha saa aja ka anyị ga-esi wee nye aka. Onye ma ihe ọ ga-eme weta elomelo ka anyị nwee kpọkọta ọnwa anyị ọnụ were nyere ụmụaka aka
tinye azụ ọwụdọ ka eji etinye azụ n'ofe biko Liberation Army ọwụ ha aka ka ha ga-eji alụ ọga ha need materials ọ gwụcha na awa apil m na-emere ọnụ then ka anyị bịa na biko a ma ebido na ebe ka odike like award I can be up a chair address because they play mono voice over voice. okay Yeah, up a becodika, I address each nine. Okay. So bad I got this. Happy because of that voice. I use voice. I will address a becodike tomorrow because I for not confused. Happen I only I each nine. Kono no see for kunu. Okay. Jovika ke se Joel eze kwa anya. Ma na etela onwe onye n'ihu. Gwa m ụkọchukwu dị ka anyị sewe onye ụkọchukwu igba ọchụ na-adị mma iwepụ ndụ mmadụ na-adị mma ị na-eso Jizọs Kraịst ị hụrụ na iwu omensi ka ịbụ ị mana ịbụ onye arụrụmala Jovika ị mana Chineke abụgo gị ọrụ n'ụwa tụọ gị n'ụwa nke ọzọ Jovika ị mana iwe terọrist ihe m na-achọ ndị be anyị na Amerịka oge rie mgbe ọ ga-edewere parish ebe ọ nọ na-edere ha akwụkwọ na kwa onye nwere criminal gang ọ nwere terrorist gang na Nigeria ọ nwere ndị ọ na-patronize ka o jiri aka rapụta onwe okwu ikwuru ya ekwufili ị bịara damage control ọwa ka ị bịara wash isi nwere men on ground and nwere material and ihe ha nwere dị ihe Nigeria na ọkụchimis ọwụ gị nwe gị kwadoro ha ị na-aga agụ number 1 iwe liar criminal ndị na-ewetara ndị na-ahasasị obodo ị ga-akpọ ịpụta gị ebe ekpere mma na ekpere iwe ụkọchukwu azịgba ihe ọjọọ ndị na-ahasa obodo azịgba ihe ọjọọ Jovika ịmana ịwa arụ mere ndị Igbo nnukwute alụ ịmana ịwa arụ mere ndị Igbo eziokwu m niile Jovika ana m ajụkene gị ihe a na-eme n'obodo ndị ọzọ ọwụna na afọ ya Jovika ị mara na ndị Kwara steeti bụ na-agba ọsọ Yoruba Kwara steeti mbụ na-achị obodo ị nwere idea ọsọ biro ngị ide ga-were afọ ka onye ṅụrụ 20 liters of tombo ga-abịa bịa azụ ndị Igbo ọhịa m na ngị mara afọ tekewara afọ 20 liters ị ṅụrụ ị ga-ebu common distance pistol ga-agbalị pistol ma ụfọdụ ọnọpụta na-eme iri na-emegide onwe ụlọ because of ego biko ka m gwakwa ụlọ ndị akụ ụlọ anwakwala anwa atụrụ dị isi dị ọtụsị ya wee edi afọ n'ego ọ na-anwakwala anwa atụrụ ndị bọdụ ego atọ akụ gbafuru agbafu n'ụlọ akụ kwapụrụ n'ụlọ ka ebe unu ga na-akpa ego ha na-achọ ka ọ na-abịa n'ụlọ ndị ọ kpọtara ndị nke fụrụ afọ gbafuru agbafu ya ebe ị na-aghọ onwe ị ga-abịa atụ 2 million na-enye 2 million o ji eme gịnị ya chie aka kwuru hope ụzọ dị mma security kịta ka ikuku na-akwụrụ the reason ego ma Ngozi Ọlabeze na-ana vam na-ana ego nke ya na-ana 10,000 so ekegowe gwa onye ọbụla nke o ya eweta ka ewere ga egbuo ndị Liberation Army egbu ha anaghị chifuchie ha problem ha endo ha balansizie biko ndị akụ ọ na-anwakwala anwa ụlọ anwakwala anwa agara afọ ọsọ nụta ego ọ na-awụdo security agent federal gọọmenti nwere budget for security federal gọọmenti of Nigeria na budget for security a na-ebinye Hope Uzodimma ego Hope Uzodimma nwarazi ndị na-echere ya na nwere ndị ọ na-echekwa ndị ewere ego ndị ahụ ha na-akpọta buzu akpọ ha na-akpọta bịa amị na-abịa eme operate bịa then nwaanyị oge ji abịa tax ọnụ ka ọ weta ego na ji eme gịnị ka a were gbakọrọ ụlọ n'ọkụ na finalize biko bee nke ka m jede iri ya na imeje ọrụ nwanne m biko ihe m na-agwa ndị be anyị biko tụgburu na anya ụlọ biko legbara na anya ihe m fara karịa na biko na ọkwa anyị ji aka eme ọnwa anyị ọkwa ụmụ Igbo na-apụta arapụta ọnwa anyị oke ngwa ya kachibụọ ya
Hello. Good evening. Ọtụtụ ọma ezi nwanne m. Ọtụtụ ọma. Anyị ka nọ n'abalị Satọde. Anyị nọzi n'after 12. Gezi ka Losigo ọ na-agụ 419. Gezi ọ na-agụ 419. Ọ bụ ezigbo onye ozi akọrọ azụ kọbụ. Olee ebe ọ ga-ezikwa ya ọzọ? 419. Ana m ekene ikuku na etu esi wee get put everything about this man to Yeah. stop. Maka na time ya adịgo up and anyị agbagokwe n'ihe ebe o dị. Ụmụ Biafra afụgo ebe akwụ. So nothing like the book again. Etinyegwu ebe anyị tinyere ndị DOS. That is by the way. Ụmụnne m ndị akụ ekenekwa m unu. Ana m ekene unu ụmụ Igbo niile na-ekene ụmụ Biafra niile. Last week, somebody was o nwere ihe pụtara nọ ebe otu onye ohi sị na ya na-achọ $200,000. Emekwana ihe ọzọ na grup ya na-akwụghị ụgwọ na-ewetara $200,000 wee kwuekwa ihe ọzọ na grup ya. This week, from Ikuku na Biafra Unite, unu anụgo that na Hope Uzodimma na-atụgharị ndị o nyere ego ha bịa bikasịarịa Biafra Liberation. So kọnetizienụ ego Ngozi na-achụ na ụtụ asụ ịlụrụ na vileji dị iche iche. Unu mara ebe ego unu na-ede. Ezigbote ya. Unu ejikwa na ụdọdara enwe n'elu mmadụ agakwana doneti ele edi afọ ọnụ nwanne kọba. Ọkwa ego eji egbu ụmụnne unu ndị kpọrọ afọ. Ego eji wee kpochapụzi ha. Ego eji wee kpochapụ ha complete. Ọkanwe ndị kpọrọ afọ. Ọka Igwe steeti. Onye nụrụ ozi agbasaa ya. Ihe nwekwa na ụtụ ọhụrụ na-ero na vileji unu ya. Uche unu dịkwa ya. Ọkọta agbago n'ihu efu. Ọkọta agbago n'ihu efu. Ụmụnne m ndị nọ na diaspora ndị kapụrụ ụzọ na-abaghị ọkwa a sịwara unu for $200,000. Unu afụgo ebe ego unu ya. Abụgo the reason eji ya na ego. Ego adịghị gbadoro ha. Olili ga-akwụkwọ Onye ka ha ji wee pụta sị na ejidere ebe jentụ ka a maa na gọọmenti ebelivu ha. wee riri ego. Olili ga-akwụ ụgwọ. And onye bunye n'isi ụjọ bụ ka onye bunye n'isi so ọ gbadoro mee o ji mee gịnị ndị ụchụ ọhịa ebe ncha niile ụmụ amoosu. Adanne m ana m ekene gị n'ọkwa na gụrụ mekarịta maka na iwepụta eto anụnwa bifo echi na ozi na-abụ eziokwu niile na ihe niile agbata ọgbata n'ihu efu. So udo dịrị gị mma. Ana m ekene gị ewara gị obi. Ise. Kachifo ezi nwanne m kachifo. Jovi Kelusigo Inabago 419. Hello? Annam. Aka Chukwu Di Ya. Aka Chukwu Di Ya. Sounds like a njeje ya hapụ m ede ihe ọzọ. Emo nwere ndị eto na aja na onwe ndị ama na aja na-arụ ọrụ na ọkpa obido ịkpa ha mkpatọkọ ka ọ ga na-eme. So biko ụmụ Igbo ụmụ Biafra na ụmụ aja na Igbo ekenekwara m ụnụ mgbede ọma na ụtụtụ ọma na biko ụmụnne m ndị akụ ihe niile a na-emere ha oge onye ọ nọ n'anya na ihe abụrụzi ihe sikret basịsọ onwebere onye ga-ahụtaba ihe na-eme
kama na ihe na Chukwu na aja na biko ya mekwe ka gentle fa na aso nda akwuru arụ ike ala isiri ike Chukwu mee ka ha recover because no aya adọ mma ha ka Chukwu ji ya arụ anyị ọrụ na because na ikpe na ndị ka arụ ka ha sidebe anyị na nke ọbata obi onwe ede netere anyị na-anụ from there so ma ya ka anyị ji ayọkwanye Chukwu ya bịa biko na ụmụazị ya abịa nye anyị arụ hapụ anwa ndị a na ndị kwuchiri ndị a na ga-emere anyị n'aha Chukwu okike abịa ma ise Jevike nwanne m na-enekwa ya n'azụ ka ị mara ụbọchị aka na-agba ya ahụ ofu aka maka ịmara aja na ife aja na ka ị metere so aja na ga na-achụgharị gị ọ na-achọgharị ya ebe ọ nọ hụ ọ gaghị anọkwatarị so mana nne m ekene ga-ada ndị m hafụ Jevike na ihe niile agago na ka anyị si mee ka ihe anyị na-akọ na aka anyị si ya anata na be anyị mbọchị a ga-anataji ọ nọzi ebe ahụ onwe ihe na ndị ọcha na-agba ọ na-agba maka onye ụlọ onye metere wụ ọsọ ya ga na-achụ ya mana ụtụtụ mara ihe mana abalị nne m ka chifuo ka Chukwu na ndị a na-agọziere m n'aha Chukwu okike abịa pụrụ m ihe niile ise ada nne m ngwanụ ga-ezu ike nne m ị na-atara Chukwu gọziere m n'ọhịa isi ọtọ agwa nga na a ga-agụ kacha pret etu esi agụ mmarị agụgide ogure etu a ka a ga-esi gụgụ na aja n'Igbo and Chukwu na ndị a na-aga emere anya bikos na ịbụ nwaanyị ka ibe ya nwaanyị ọdụ mmadụ gị zuo ịbụ n'obodo o tega ya aka na ọnụ Chukwu ma etu ochifi akwụkwọ ha na-arụgụ and ya fisie ike na-agbazi ego n'aha Chukwu okike abịa ise kachifuo nne ya bịa ka ịkọwara m foto a emechaa m ya understand kọwara ụmụ aja na this picture we don't eme ya understand hello Daddy Bonandede. Anna by Imbedoma. Jugana Warese. Honorable Dembonandede. Anna by Pugo Wine. Anna by Daddy Alabama. Anna by Adela keep password. You think I call you Badafula Munish. Yeah. Akọrọ ya gbada gwụrụ anwụ n'isi ya na-ebezi akpa eji ọgwebekwa ihe ọ fụrụ ọbụbeghị ibe o because anyị ezukwa ike na ọbụbeghị ibe nke ihe na-ewutegodi m bụ enweghị ike ime understand ihe bụ problem that man ọ bụ agụrụ ka ọ na-aya ka ọ bụ gị because ọ dịghị izi ifugodi ebe ọ na-ekpe ebe ọ na-akọ ụka na shọpụ ahụ ọ nọ ebe ọ na shọpụ ahụ asị onye nwere target bịara America ọ na shop a ka o ji because he watch those program o mere this weekend ọ na business center ka ha jere tie hall somewhere ha enweghị chọọchị ebe ọ na Paris agụrụ na agụ dị mma chere biko aka njikwa ewe n'iwe ibe ahụ wepụtara ebe a chere ka wepụtakwa ya ọzọ ka ụmụ aja n'afọ ka anyị were kọwaa ya ọfụma biko nna-aba anyị esi na ibe ahụ n'ụka biko kọwagodo ya ọfụma ihe bụ chọọchị ihe bụ shop ka ha rentiri shop that ihe bụ business center but ile anya na ị ga-afụ aha shop ya Reconciliation ihe Anglican Church chọọchị ya ị ga-afụ isukru n'elu after that barbecue ahụ n'elu ị ga-afụ the church Reconciliation Anglican Church Anglican Church. Yeah, you can have to decide how much signboard after the barbecue on the left side. You can fear that place. You have shop. So the man I'm going to more than 4 platforms. Only more than 4 platforms on the use now YouTube alone. I want to Twitter or Instagram. Only YouTube, but only more than 4 platforms. Back Anglican Church, way back or dog if you feel it. No, I can't believe it. No. You can't believe it. Fake. All Anglican Church. I'm an Anglican Church after Catholic Church or Anglican now worldwide powerful church anyway. The Anglican about how wing in America. Anglican about how wing in America. They make noise about when they buy be a biogoda major church, but really
ndị nwegara building, church building, Anglican de ketwa redeemed, etwa according to Boda. Also few places they got re church building. And they have a problem. Since I have a problem with the Canterbury, England, I have a problem, but I have a hand deep no Anglican community can deep. I also can also deep when I go back. So the man I go is what I go to cheer. After easy. Overall the Catholic Church and with grand, but I would have school. When more log, you got I want to song the man is too lazy. But too lazy. So I got the sort of hope when I will see YouTube program on YouTube when watch. On the next Wednesday, oh yeah, won't you see be if I do not have the channel, I beg if I do not have. Ego abala na akwa emere mmadụ ebere. Ona ego abala na ha ona ha buru ego ihe akpata na kara akita na asukwana akita ala chigaba. Well, that's not. And the generation ya ga hafu ihe ọma. Generation ya ga hafu. No generation ya hafu. Ihe ọ na-eme ma nwunye mmanụ because all this na-eme need to be talking. Amameti si kpọ onwe ihu ụkọchukwu. Ụkọchukwu ihe ga ihe na onwe na make peace. You know, preach peace. Let there be peace. Obviously, join one group now because na church on a dedicate. There were so many people na that church. Monday wo the Biafra, Monday wo the Biafra. Everybody comes there to worship. The guy just get focus to say attention only on one, which is not good. The guy no neutral. The guy was no neutral, but I'm going to make him understand it. The bishop, because bishop people school about only why go if everybody miss you weapon of you box. Yeah, bishop hang with a bishop only buy so he like one the buy and the buy and then I don't touch one the buy and the buy so nah he can't with this man. Only that is keep pass one that is all survive one guy I get Ewe bona balago na onye na aba na achụnta asị na okwu ya dịka na egwu pati ọbasi ka ọ na onye na-achụzi anụ sị na okwu ya dịzi ka okwu anọ okwu ya dịkwa ka okwu anọ anyị na-achụ ya badị kịta anyị na-ebe nwe mgbe anyị na-aji achụnta amazịrị m onye ọ na-agụla egwu nke ahụ anyị na ya na-achụnta anyị na-ewere achụnta ya sọsọ ma ha nwa m ihe na-eme n'etiti ha Sonso ha nwa ma ihe na-eme. O nwere the man nwere serious problem because enweghị any time since all the whole program enwe watching. Enweghị mgbe ọ na-anọ na the good side. Ebe ọ na-anọ na the wrong side ka ọ na-anọ and then they proud of it. And they are the proud of it. Enwere father she hapụrụ here je lụọ nwanyị. He has support all the father na ihe all the okay now so the man when we came out mmụọ na-ejeri ya ojii I don't understand. Because the mother only I want to na buy through only a guy is with I'm robber koga. And I saw criminal. No, already. No, na buy money on him na buy. Obodo no na dey easy no obodo because when you get stand what sheba. No na buy money on him na buy onye na buy ara. No, the na buy because you know we say no America we never seen the buy wayo. That is the problem. When on America never the buy. So I say oya jolo. You know why you going to the buy? We say oh Chukwu shi America we na make crusade. Chukwu shi America onye agoro na agụ. Onye a nwere ihe dị ka mmụọ Chineke nwere ihe dị ka ebube Chineke na onye a na-ahụ just movement here legodi age legodi ihu anya somebody saw the 49 years legodi ihu anya adịghị onye nọ 70 years old ma nwere our sister kpọkpọrọ before 70 years old man that's all the 49 years old my sister I want anything to say that is ọ tọrọ m ọnụ enwe ike ime understand because ndị ụkọchukwu ma ndị fada anyị ma ụdị ihe etu a na-eme ha na enwere etu ha si ahazi okwu before you na-apụta ekwu okwu na public as ụkọchukwu ị ga-adị very careful ọsọ bụ na America ọ nọ enweghị mgbe a na politics ndị ụkọchukwu ndị fada ma ndị ihe anọga n'obodo enweghị mgbe ha na-apụta na ndị just open like this na-ekwu okwu na politics like that. Because in a church in Aka, enwere Republican, nwee Democrat, nwee independence inside that church. And when big after just not support only one group. It doesn't work like that.
aka nnikwu aka ekpe aka ekpekwa aka ndị kwesịrị na nọ n'itụra because onye nche atụrụ ka ewe atụrụ ị nwere m ebili ma mkpi ma ihe everything nọ inside that place mana ọ pụta ya ga ebe ọrụ na-akọ rubbish. My sister, ọkwa ha doubt, you need to hit doubt ya ihe abụ dị ihe abụ shop ya dị ihe ọsọ ọjọọ kọma ihe abụ shop ya. Ihe abụ shop ya. Ọ masị mmadụ na-abịazi ebe ahụ. Even na moto park juda play ihe ejizi moto park ju ebe ahụ. Ihe abụ na business center ka ha dị the shop. Ọ bụrụ moto ya dị ka ihe ahụ. Ụkwa moto ndị bịara ụka dị ihe ahụ. Moto ne na ya ka nna asị ihe ejidi moto ne park ebe ahụ were marazie congregation na-abịa enu. Congregation ebe na-abịa ihe ndị na-abịa ebe ahụ tọkwa ndị be anyị kwa save ọkwa ndị Naijiria ndị Igbo anyị ndị Biafra ụmụ Biafra na-abịakwa ebe ahụ abịa ka ụka abịa ekwugharị ọnụ. Ya ndị na-abịa ebe ahụ ndị na-abịa ebe ahụ ndị be anyị na-abịa oke n'aka n'obodo ọ bụrụ sọsọ na ndị be anyị na-abịa agụrụ ji gị na ndị be anyị agụrụ na-agụrụ achọ ebe a na-abụ ha jee oke eweta nri onye ọbụla orie nri ka ị na-ele anya na-akpa je nye gị ego je nye gị iji wee jee abụrụ bilonia na Naijiria. It doesn't work like that. Ọ bụrụ ndị nwere ezigbote ụlọ ụka ịbata enweghị onye nwe that is no space adịghị ada onye ọbụla na tit automatic payment na-aga to the church direct payment. Ọ bụ stọọ ka ije na-akọrọ bụ isi ewu ụkọchukwu ndị nwụrụ anwụ. My sister, the thing ọ jenu ka the thing ọ bụghị asị adreesị ebe ahụ ọ dị. All the popular, all the street are ordinary popular look with that. So fake. And the here when they Google, here when they got a Google, I need you. All the leak so fake. No, thank you very much. Chimugoze. Yeah, Unuka Jovika name photo. Amos. Oh, shop, look a shop, or yeah, business center, shop. Shop. I no, quite yeah, shop. You got barbecue shop when they get back. The shop there bad. The too much. It's like all more. Come have just relate to one shop. It's like in that place the Ebemela abandon or something like that because the place, the shop need to buy hand him off my. Yes. The place because he led the place. So here we say about the restaurant, the barbecue have got a restaurant, all three in the restaurant near any we have with number knock. Yes. There's one name. That's what. Yeah, you see it. Thank you. Wow, Umajani. Aya nakpu na ụmụnne m unu anwana. Aya anwago. Una try go. The written na-achọ ime ka unu mara biko that my trust ikuku na ọ na-arụmesi akịta ọkọtụ gasị ebe dịgasị mkpa. It's all very very important. Ka ndị be anyị mara ndị ba na-atụkwasị obi ndị ha trust ndị na-ekwu na-ewetara that is security ya. Hello? Ada? Ndewo. Hello? Hello? You can on a line. Yeah, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Asị m ajụgodi gị enwere ihe atọ m sị m ajụọ gị. Jovika, that man a na-akpọ Jovika, ọ gwara gị na ya 49 years. Jovika with Dios. I'm on the bed there over last 49 years. Ọ wasị Jovika onye ahụ nwere gaghị eruole 60 years. Onye ahụ gaghị erugo 60 years. Onye a na-atụgbu onwe ya na-asọ. Ifu ụtọ ọ dị ifu ngisi agha ka akụde. Onye a kaala onye awụ ụmụaka njegwa gị ihe enwere ndị nọ n'Europe mbịa hụ na-ekwu na-awụ 20 years like Ngozi Arabeze na tụgburu onwe ya na-asụ. Ngozi Arabeze si ya 46 years old ọ tụgburu onwe ya na-asụ. Ngozi Arabeze erugo 50 or 50 something. Mama ebe mmawa atọrọ nyama na ya ụgbọ. Ama m ịtọrọ ya bọte na Jovika. Amakwa m ihe ụnụ na-azọ age. Onye ana m mba ọwụ na anyị na-azọ age ọ na-adị mma ka mmadụ otu ugbu a na otu ugbu a ngwụ gị mle gị anya lee Ngozi anya ama m na ịtọrọ Ngozi anyị nwere amamihe karịa Ngozi enweghị amamihe and again enwere ihe m nụrụ sị na Ngozi si
na ya chọrọ ka atụọla ya 250,000 euros. Dollars. No, Okay, dollars. No, $200,000. Oh, $200,000. Na achọrọ ka atụọla ya. Ngozi Orabaeze ego $200,000 kedu ihe iji eme? Ngozi Orabaeze kedu ihe iji that money eme? Ngozi Orabaeze ọmapụtara idea na ihe mere na anyị na-eji atụ ego ahụ. Ndị USB ahụ na-eji atụ ego ahụ. Enwere ndị mekome na-eso ya na-akpọ shit ma Kia TV. Ebe Kia TV ahụ ọ ga-adịrị ya na mmadụ dị ọnwụọ. Onye a wee kwe nsu. Ngozi Orabaeze $200,000 kedu ihe iji that money? Are we inye ya Biafran Liberation Army? Kedu ihe just na-atụrụla ya that money? Onye ndụ na-atụkwara n'ihe ga-efu onye na-akpọ ife a ịfụ fundraising o mere mbọsị a. Hello? Na-ekwu fundraising $200,000 kedu ihe o ji eme? Ochichi eme kedu ihe o ji eme? Kedukwana ihe o ji eme? Oh, okay, thank you. Nna be anyị na-ajụ ibe Ngozi ji ego eme. Ọkwa ịnụ na ihe Ngozi ọkwa gị bịa ya jiri ego eme ịnụ nka mkpọrọ ya ebe a. Ịnụ mgbe ọ ndị iberibe ọ na-enubeghị ebe mkpọrọ ife ọsọ ya ji ego eme ya eji ya wee gbuo nwere onye ọsọ ya eji ego. O nwere onye jụrụ ya kedu ihe o ji all this fundraising ọ na-eme ọ na-ana wele eme. Also the person na ya eji ewe gbuo ya eji ewe enyi mama ya wele enyi nwa ya were enyi nwa ya. Ịnụ ya mba no ịba na mmeso ndị dawu chele ka ntiri ihe kịta chele azụ gba break aṅụ na ngwụ na nkwụ na agba m na-aba anyị chere ka ịnụzie maka gị nwa na-ajụ ife o ji dị money eme ka because ihe o ji dị because ọma m ihe o ji eme that woman will forward nine and na atọkwa m ego na chere nwee ndidi just 1 second esi na enubeghị ihe anụ ya kịta gee ntị nwanne m nwoke. Ask question. What are you doing with all this fundraising you collect every Saturday? Get on the corner for the answer and the body movement in Ngozi Olabaeze. You want to know what we use our humanitarian fundraising to do? Really? You want to know? We're using it to bury your mother. That's what we're using it for. That is what we're using it for. Yes, that's what we're using it for. To bury you and your children. That is what the humanitarian funds are going towards. That is why humanitarian fundraising are going to for. So humanitarian fundraising Ngozi Olabaeze we je we nne na nna ndị Igbo we nye ụmụ ndị Igbo and we nye nna we nye ụmụ ya. That is ebe for humanitarian fundraising Ngozi na-eje. That means now as onye otu nnugbu a na nwụrụ onye iberibe nga na-eso this woman onye iberibe ga na-anụ ihe nwaanyị na-eso na-ekwu ga na-eso ya ele otu nwaanyị a na ọ bịara that is enwere one video nhụrụ one guy na-eso Ngozi Orabaeze were ka channel ya dị ka o werele anya tige nga ahụ anya Biafra ọbịa na-ekwu ihe gbasara Biafran Liberation Army. Those people of Biafran Liberation Army. All this idiot all the otu Ngozi Olabaeze now exodus na South Africa. Ndị ehihi efe amị wu ndị Nigerian soldier. Ndị ehihi efe amị ahụ eji nye me program yesterday. One of our brothers sending a message when I asked him that no ndị otu ọjị. So Mwa when I say
Lauro Oji ga-ewepụta ihu ya. Oji anaghị ezo ezo. No, because even though Oji have a problem with Biafran Liberation Army, even how I talk to Hunga walk with them. What I go Oji just no ndo to tampolo ndo to tampolo ka so tampolo. Tampolo anaghị ya mi uniform. So ọ bụrụgodu no ndo to tampolo onye ọsọ my all this nji wee si na ndị a wụrụ ndị Bible enweghị ike ịpụta for the first time. Nobody knows you. Onwere onye ma your existent ịpụta claim to be BRA and onwere anything between ya enwere ka ọ dị na so we cannot know who even our Biafran Liberation Army nke kpuchigodi ihe na-afọ anya ya and onye afọ ndụ na is terrible. It's terrible. From the 10 no job more. So mụnwa na onwe m ọnwụ na ndị Igbo akpacha anya. Adewuliwe Imo State na enwere about different type of group pụtagana na ma ndị Ngozi Arabezo ma Caterpillar ho ma other group. Nsị gị na ihe ndị n'obodo oyiwe na-use opportunity. Ihe ndị n'obodo oyiwe na-emezi kịta na ọ na-ejizi opportunity ya kịta. Now for security because as for no ego they make kidnapping. Here was another way to make money. And the Nigerian government are sponsoring them. And the only way introduce Ungozo Labeze. Only way introduce. All you need is Naka because if I will be a Frangozi with a lie. Ada Osma Jogaju, when a bank Ngozi Meprena Nigeria, Janjaweed Bank, Omeprena Nigeria. And that Janjaweed Bank home in Nigeria and a Tigego. Imaba in the phone and him about that bank. I'm about that. In my mother never na bank ya. Tigego na bank ya ebulebu. Manda for Rongozi, Rongozi, Behe, that time upon Behe mentioned that declaration, as a declaration. Imanem Rongozi. Ngozi say, you should give me your number. You should tell me where you are living. You should tell me everything about you. Don't worry. You don't have to hide your face. You have to bring your face. Biafra is a nation. Ebugo that guy. Immediately. Yes, Ebugo the guy now. Ebugo the guy. Ebugo that guy. Now the guy, even the family, the guy, Kuruna, the guy. That is auto should oneself and he expect because of what Ngozi Arabeze. You know right, even the mother had to live their life. You know right, even mother see I will put in here. You know right, even mother will be only nature. And what do more time? No, 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 you and Ngozi without number. You know, not the even now. One don't say, don't on a group Ngozi. They wouldn't on a group Ngozi waja. Agwana mundo on a group Ngozi winning on a Biafra land. Winning on a Nigeria, on a group Ngozi with Nigerian number. Your life is numbered. Ngozi no Nigeria now. Oh no Nigeria. Back by account no or an account ya any no but Ngozi any one woman and one yo yana Ngozi na nako. I the woman have langozi or have langozi. So the woman have Ngozi samba. Now I how can they make work for you? Yes. Because I'm that day the woman or samba. Age. Yana Luziage. No worry, we are not a nation. Ebuone the guy. Ebugo, say Ebugo the guy. Hi, Chineke. Ebugo the guy. One shakam na toga. Ma Chineke na mam nejoku kam. Ebugo that guy. Ebugo the guy. I know Ebugo the guy. Most of the people Ngozi Nigerian this thing number ba. That is Ngozi. That time Ebugenda madu no kibe. All part of all these things now. All part of all these things. Ngozi Costo. Ngozi Brani Anaka. Because them Ngozi when I ask na Ngozi no Brani Anaka, Ngozi po balekpo oji okuyeku. Oku obaleku onyo. That woman with a mental problem.
Manya. Mental problem because I want any on a sometimes not just so much make rubbish on a good self. Na their social media warrior people name you what I go name na no ya USB leader. Now we see now we don't care. Rubbish. Obi has ngozi and ngozi with an idea. Can't even be also why are you what need so try here will get Biafra. Iti ama onda eso na nda eso niwe bụ na-egbu Biafra because onye ọna nwa ajali onye ọna we Biafra na-esi ngozi anya na asị niile ọ na-atụ because ngozi nwere ife ọ na-eme ọ na-ezo ezo ngozi nwere secret o everything ngozi na-eme ọ dị open. Okay, now us ndị nọ na group here that na ya chọzi onye ọnwụ na-ekwu okwu na that group ahụ ife gbasara that 200,000 na anya system Ngozi ji eje weta mee group of men, mee group of women, nwee group of ụmụ agbọghọ, nwee group of ụmụ ikolobịa and ndị amara ife na-aba even ego ahụ ọ na-ekwu okwu ya say na ọ for ime humanitarian bla 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 ọ wasụ ọ chịrị iji aba so o nwere na ọgbala ugwu Awụsa ọ ebe ahụ ka ọ ga-aga because ọ gaghị abịa n'Igbo because ebe ngozi awụghị onye Igbo ngozi awụghị onye Igbo na Madam Azuka ọkwa mana mgbe Madam Azuka bido Madam Azuka agba n'ụlọ Madam this guy gbara ụlọ Madam Azuka ọkụ uche se dịrị Ebube Agụ ejegba ụlọ Madam Azuka ọkụ gosi na ama ebe Madam Azuka si o nwere onye ụlọ fụrụ pụtara ọsụ na ya ma ebe Ngozi si number one Ngozi ama identity ye ọsụ ketego na ya onye oga nọ na-ekwusigo ọsụgo na ya onye Enugu so nobody enwebe onye kpọrọ gị na fon gba gị ada na ya ma no enwebe ijeze ma asụzi ego declaration ruo ugbu a almost 10 months enwebe onye gbara gị ọbata obi ejegide Nigerian gọọmenti chọgidere ọbata obi elu na be nne ya amụ ebe Ojukwu si wee pụta amụ ebe ụwa Zuruke si wee pụta amụ ebe Awadida Maazị Nnamdi si wee pụta amụ ebe ọbata obi esi wee pụta the only person amaghị ebe o si wee pụta oge nke na ndị Ngozi Ọnabeze ndị mmadụ na-eso ha ndị ahụ awụghụ adịm sure na ndị ewu ndị Igbo ndị batara na ọchịchị Biafra na-awụcha criminals shi somewhere bata mụ Igbo asụ ịbụ na oge nkere since oge nkere na-ekwu okwu gbasara Biafra anụbeghị ebe ọ sịrị Igbo anụbeghị ebe ọmakwa na Igbo asụ nsụwaị nwa nke ahụ ọ mụtara mgbe ọ nọ n'Igbo ka m finalize ya wụ biko ka m gwa ụmụ Biafra okwu sị biko nụ nne etiwule ego n'aka Ngozi ga-eji ego ahụ gwụsicha nnọọ ego ahụ ọ na-anata wiji egbu nnọọ nne etiwule ego ma iwu USBO ma iwu oge nkere ma iwu CRC biko nụ kwele onwe nna ugwu ka anyị chọọ the right way a ga na-eche the men on the ground that money because that money they are using to reach themselves. Mama no ga-atọkwa n'ama. Thank you very much, Ada. God bless you. Nna m Chimgozie Chukwu ngozie ụmụnne m anyị anakpụ n'ụmụ aja biko anyị anakpụ asị m ka Chukwu oke abịa ma gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji oke ka mkpọ onye o nwere one of our sister kpọnụ mkpọ anyị 1 minute abiko ya uzukwe 1 minute abiko ya uzukwe 1 minute abiko uzukwe 1 minute biko anachi unu kutobas hello nne m ụtụtụ ọma hello nne m ụtụtụ ọma
From side didn't see. Okay. Nembiko 1 minute. Well, 1 minute. Nembiko use 1 minute biko achọna m ịnakpụla m eje ọrụ echi biko. No, can nego do again. No, in our book. Then even maka Imo steeti a ndị otu Okwenkere na ndị otu Ngozi na-enwe aṅụrị na achụpụrụ ndị Imo steeti ha sị na kịta ka ha bịa iwere anata a na-ekwu n'Imo steeti a n'ọkịta ka ha bịa ịkọreti ya na ha mbụ ndị otu Ebube-Agụ ndị otu Ebube-Agụ ndị otu Ngozi ndị otu Ogenkere ka na-aṅụrị na ha achụpụgo ndị terọrist ka akpọ ha na ha abịago ka ha were anata abịa na nke Jovika esi bọọlụ gara na n'ala Igbo ọ nwekwu mgbe ọ ba politiks onweghị ezigbo aka ọrụ nweghị ezigbo ife ọ na-arụ mgbe ọ ba politiks ọkụhọrịa ịnwa na onwe mgbe esuru ụlọ mgbakọ ọkụ aka ya dị agbanwe mgbe awa emechakwa ndị amị gbawa ya egbe na moto mgbọ na-ada n'arụ ya mana ọ da-abịa ahụ mbụ Jovika wa moto ya niile mbaka Jovika aka ya dị na ya maka otego ọ rụbara arụrụ ana n'ala Igbo otego ọ rụbara arụrụ ana n'ala Igbo ọma ndụkwa anya ya mma ụlọ ụka ya nwa mmadụ onye na-anọ na ya onye na-eme arụrụ ha na nsogbu na-abịarị anụ ọ da-ama ebe o si abịarị ya mgbe ahụ ebidogoro na-agbagbu mmadụ ofu nkorobịa na-agazi n'ụzọ ọ gakọta n'ụzọ anụ ka a gbara egbe ọ da ebe ahụ since 1970 onye ahụ ha daa akpọchahụ ya nke ahụ ọ gaa kịta azụ ife o tiziri aka na ya bụ ijekwuru ndị ọcha ewere ha helikọpta na-ego ma mgbọ na-ebu ma mmadụ na-agbalata na-adọba aka ọrịa kịta ka a na-enye anya ma ndị amị oye rekrut ife m na-ekpe ekpere ewu ka Chineke nwee onye o tiri mmụọ n'obi ka enye ụmụaka dị imere anyị ife ọwụna by all means ka fa nwee ike ka eme ihe once for all ọ na-agakwa mfu otu fasi enwe aṅụrị were eme ihe ọdụ nke awụwo na mbụ nwoke ka njọị na-alụba fa ji n'obi ọchafa fa nọkọ otu ụba na-eme ka nwanne na nwanne na-enwere onwe fa aṅụrị nne m thank you biko Chukwu nyere aka nke ọbụla ha ji bịakwute ha nwụọ ka ọ dị ile ndị niile arụ na nwa ọ ya adịfa mma n'afọ o nwere egwu nchọ ego maka Simon ngwa ọnụ nne m biko 1 minute biko ngwa na-agụ na 1 minute nne m biko ka nnapụ emeje ọrụ echi ọ na-akụzi to 1 ọkọ na 1 akọ biko Simon oke mgbere akpọrọgonu ya nyefela ndị anyị ga-eje ka ọ gwa n'ife mere ya Simon Ngozi akpọrọgonu ya nyefela ndị anyị ga-aga ka ọ kọọrọ anyị o mere ya na anyị eje ka oke ngwere na Ngozi gwa anyị
Ifo yeah. Yes, I know. Understand. Don't them. Oh, you know, you phone. Don't them. The catch face one. Mgbe anyị ji ruo taa ka Chineke ya enyere anyị aka ọ ya end after Jesus Christ onye nwe anyị. Amen. Jisi ike. Oh, bye. Hello. I'm watching live program yesterday, but so those people here that are uniform. You understand? I remember during the time of our World Battle, when we broadcast tournament. Now why am I calling Niger Delta? You understand? That they want to join the Alpha Liberation, and no one has to join. I get their people, commanders. You understand? And we disagree with them. So after I remember those people. Yeah, almost it on full. But that uniform made deceive when they go. Because I'm not one of our brothers now. No more temporary camouflage. Camouflage, anybody can wear it. Because in another camp, go an old camp. Oh, the camp that place old camp. Man, only if flag there in form of red. That flag on the form of this American sport and sport flag. You understand? So that those people now. That area where made happen because it's like everyone will use upon congratulate chairman or Hanel and the woman outside that course. Which means I'm willing to that man. So I'm willing to that man. They can't just come out once. We don't know them. Nobody know them. They claim we I guess. Not congratulate. Ndị Igbo. Ebe ka m nwere problem about this those group and anyị nwa Biafra ụmụ Igbo because ihe niile ahụ ndị Igbo ka ọ na-agha n'isi ọkwa ịghọtago anyị nwa ndị Igbo anyị ataga for so much before mmadụ a na-apụta eme ihe ọ na-eme kịta oye wepụta onwe ha ide onwe gị iwere etinye kpọọ Biafra Liberation Army ọkwa ịghọtago because na mgbe ndị dati ọnwụ na ọha nwa onwere mgbe ha ji aza Biafra Liberation Army o nwere nne ma eji marafa ọkwa ịghọtago o nwere nne ma eji marafa atrisi ha amara n'ọfa so mụnwa na onwe m bido taa ebe ọsọrọsị na-akọ ibe alụọ echi until those people mụnwa ya believe mụnwa na believe no mmadụ for this video mee voice dị anya ihe anyị fụrụ na ya mmadụ just ofu that video were ka o were kpara ego na social media wopụta ya mee voice tinye because a great military like that bụ such a destiny ọwụrụ obele ndụ ya pụtara ezo dị anya ma ezo ọgwụ na amasịgodo iwu anyị agwa gị ebe ha si such a group of people efuru ebe ahụ and ihe awụrụ nọ ndị jos bịa bido si afọ bịa sị na egwu dụfa na arụ ndị awụrụ ndị egwu dị na ibu acha camp ibe old camp old tego that camp na-eme exist ọkwa ịghọtago so before onye ka nna the group ahụ efuru ebe ahụ obere group onye ahụ apụta nnọọ ezo onwe ezo so mụnwa na onwe m belivuru na ndị ahụ n'ebe ahụ na mmadụ jos ụfụ ha wepụta were voice mutuo voice nwoke na-ekwu okwu tinye voice nke ka o were pụta na social media ga viral and we are waiting because aka ya apụtakwa ọzọ in another form ọwụ na-apụtakwazi ọzọ because ebe a ka m na-echefa ebe a ka m na-echefa because anyị apụtakwa ọzọ in another form ọwụ na-apụtazi ọzọ ọ na-ama anọ ihe a m kwuru ihe merenụ
This is always from the platform where we cannot regard it. Oh, so see, ebe ahụ ka m kwụsịkwa ike o. Ebe ahụ ka m kwụkwa o. Because na ebe nọdụkwa ebe nọ nyokwafe enyowo mgbe ekwuru okwu ndị Niger Delta fama ọbata obi ọfụma and n'okwu na m person kwuru okenedo ha ọbata obie ọsalutu igwe bute ụzọ ọjọọ salutu awadida Maazị Nnamdi Kanu sọnsị ya ka ọsalutu so gosigogo that na ebe ndị a sigodo abịa wute okwu okwuru ọdụgo agụ against Biafra, the main Biafra Liberation Army. The present any negotiation order against Obatobie, that against the Biafra Liberation Army. So, oh, yeah, you deceive, you deceive. More than them, and they get go for this kind of thing. And out and then for in the street house, no woman hanab. So, no. And the woman hand down was Kai couldn't napatala. You couldn't I late tweet ask me, couldn't I lame Jide? We couldn't I would ya yeah fair Jimmy this pre-recorded program to be alive today or man Okunye. So you go see that Nanda does so mother for that to go take away with my social media now even anything go keta all the bloggers keta was in Biafran Liberation. Na no see gbasara Biafra na cause gbasara Biafra because I ebe go na ebe ikwu na ndị mmadụ eso ego so onya ndo nna m Chimugozie kachifo nna m kachifo ụmụ aja one love God na-echi niile anyị echi ha azụ ebe anyị bịara because I need to send the serious message to ebe ka odike aka ọ nọzi na Telegram mba ọ nọzi na Instagram ka Telegram ka na ebe nke ọ nọzi ya so o mezie voice o chọọ TV cover out the voice tinyezie n'ihe a onye ọra na-achụzi ego hope ụzọ dị mma ụrụ ya gbụọ by force ụmụnne nkachi nwe na ụmụ aja anị ka ọ dị n'echi ụladola edo ka m na-enye ụnụ ụmụ aja anị ụnụ ya laa n'udo tete n'udo anyị niile ya afọ echi niile kachifọnụ ụmụnne m kachifọnụ ogologo ndụ na